Varios estaban aquí anoche. Esto es Drupon Lama Dorje. Él viene de los Himalayas, de un pueblo bien chiquito, se llama Lime, que es en la región de Tibet. Y él entró en un monasterio a los 5 años para ser una monje budista en el linaje de Drupon Kagyu. Y a los 24 años fue en un retiro solitario por 4 años en una casa chiquitito, sin puertas, sin ventanas, sin nada, no hablando con nadie por 4 años en las montañas de India para conocer su propia mente. Entonces tiene ese entrenamiento bien tradicional de su linaje y está muy bendecida que algunos de los mayores maestros que viven en el mundo hoy en día eran sus maestros, como His Holiness el Dalai Lama, Karmapa, Garchen Rinpoche. Entonces es una bendición para nosotros a recibir esa transmisión viviente hoy día. And this is Drupon Lama Dorje. He comes from the Himalayas, from a really small town called Limi, in the Tibetan region. And at 5 years old, he went into a monastery under the Drupon Kagyu lineage to be a Buddhist monk, and continued his training into India at 24 years old, where he went into like a solitary retreat in a really small house that has like no windows and just like a space where you get to do a real particular training to know your own mind. And he has some of the greatest teachers that are still living today are his teachers, like His Holiness the Dalai Lama, Garchen Rinpoche, and Karmapa. And so it's really such an honor for all of us to receive that living transmission today as well. And hoy día vamos a hablar del curso de la tema la mente, el diamante precioso. So today we're going to be talking about mind, the precious diamond. Entonces voy a pasar el micro que Lama puede llevarnos desde aquí. Muchas gracias. Okay. Tashi Dilek. This is Tashi Dilek is like how we say like welcome in Tibetan, and it's also like auspiciousness. Bienvenidos todos, hermanos y hermanos. And so welcome to each of you. Para vamos a compartir hoy día nosotros sobre la mente, la mente cómo va a encontrar. So today we're going to speak about like the mind, the precious diamond, and how we're going to encounter that. Quizás un poco más alto. ¿Yo? Sí. Okay. Yeah. Okay. De mucho sonido. Okay, bien. La mano es muy fácil. Sí, difficult. Okay. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una peregrina, ¿puede ser? So before we begin, we're going to take a refuge prayer. So maybe many of you have the text or the PDF that was sent. If you don't worry about it, and you can be here with your presence. But if you do have it, you can follow along. Ese más o menos para la, ¿cómo se llama? Ese de peregrina, abrir nuestro corazón, nuestra mente. This refuge prayer is like helps us to open our mind and to open our hearts. Okay. In the Buddha, the Dharma, the most
Excellent Sangha, I take refuge until I reach enlightenment. For the merit of generosity and other good deeds, may I achieve Buddhahood for the benefit of all sentient beings. May all of the beings as numerous as the sky have happiness and the causes of happiness. May they be free from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from joy, and may they be free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Okay, and we're going to go down to the 100-syllable purification mantra of Vajrasattva. This is a purification that purifies our karma. Om Vajrasattva Samaya, help to protect my vow to purify myself. May you remain firm with me. Grant me with the complete satisfaction and grow with me, be loving towards me. Grant me the attainments to master the powers beyond body and nature. Show me all the deeds of body, speech, and mind. Make my mind, heart good, virtuous, and auspicious. Revel in the bliss of the four joys. O Blessed One who embodies the essence within me, do not abandon me. Grant me with the realizations of the indestructible nature. Make me one with you. Thus I signify my unity with non-duality. Ah. Ahora medita un poquito, un minuto. So we're just going to take a moment just to relax and to meditate. Cerrar el ojo. Just simply closing the eyes. Inhalamos y exhalamos 3 veces. Inhaling and exhaling 3 times. Nuestro cuerpo, relajando nuestra mente. Relaxing our body and relaxing our minds. Un momento trayendo al presente. And just like bringing ourselves to the present moment. Descansar la mente en la paz, tranquilidad. Just allowing the mind to relax in peace and tranquility. Conectando su propósito hoy. And connecting to our purpose today.
Respirando profundamente. Inhaling and exhaling deeply. Relaja todo, relaja la mente. Relaxing the body and relaxing the mind. Ok. Muy bien. O abren los ojos. Opening the eyes. Ok. Hoy tiene acá varios diferentes países, parece contento. So it seems like we have a lot of different countries here today. Maravilloso para unirse nosotros, ¿no? It's just wonderful that we can be like uniting like that. Ah, alguien Brasil de acá, Brasil. Brazil, I think we got Brazil here. Acá. 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 Ok, ok. Mhm. Brasil. Ok. ¿Qué parte Brasil? Brasil. Ok. Rio de Janeiro. Mhm. Rio de Janeiro de Brasil. Manda muitos saludos para o Lama. Eu falo pouco português. Pão de quiço. Saudade de pão de quiço e guaraná. Saudades. Ok, tá bom. Tenemos a Santo Domingo de la República Dominicana. Hola, Rosemary. Ok. Muito saludo para o Lama. Muito carinho para vocês. Já estamos conectados. Gracias. Mm. Maravilhoso. De Canadá. Sí, Canadá dice. Ok. Bien, maravilloso. En Tíbet. Nepal, India. Yo soy Tíbet, también Nepal. I'm both from Tibet and Nepal. Yo personalmente nací en Himalaya. Originally, I was born in like the Himalayan region. En altura 5.000 metros. I was born at 5,000 meters in the mountains or 15,000 feet. No hay nada cosa moderna. There's nothing modern there. No luz, There's no light, no gas. no gas. Todo natural, absolutamente. Everything is like 100% natural. No coronavirus. There's no coronavirus. No, pura vida, ¿no? Otra pura vida. It's a different type of pura vida. Entonces, ahí nacido yo, ¿no? That's where I was born. Entonces, eso realmente muy lindo, muy lindo. So actually, it's like just so beautiful there. Persona muy como tranquilidad, muy unido, apoya uno con otros. So people live in a lot of tranquility and like really like support one another in community. Mucho valor interior. So they have like lots of internal value. Y externamente poco, poco. But externally, it might look like they're a little bit poor. Puede ser, no tiene tantas cosas modernas, ¿cierto? There's not a lot of modern things that they Porque have. nosotros somos acostumbrados a algo externo rico y ser rico, no consideramos. We're actually really accustomed that like things on the outside represent like our richness. Hoy día persona piensa eso. That's really what people are thinking these days. Milarepa comiendo ortiga en la montaña. Milarepa, a great teacher, he was just eating stinging nettles in the mountains Sin sal, without salt, sin ropa, without clothes, sin casa. without a house, Pero más feliz del mundo. but like the happiest in the world. Para mí es más abundancia existe. For me, that's like the best abundance that exists. Una persona piensa, oh, horrible, es Milarepa, ¿no? Como Like some people were like, who is this Milarepa? feo físicamente, He's so ugly. pobre. He's poor. Ya, ¿quién no va a buscar hoy día? And like nowadays, like people will probably really judge that. Ese lugar más o menos yo nací, esa parte. So that's kind of the place where I grew up. Por eso nosotros ahora es importante, no solamente volver hacia adentro. So that's why it's really important for us to learn how to return the mind inward. Entonces hoy nosotros hablamos sobre la mente, un precioso diamante. So today we're talking about mind, the precious diamond. ¿Qué es la mente? What is the mind? I wrote this book. La mente, un precioso diamante. It's called Mind, the Precious Diamond.
Primeiro, budismo, la mente es como si fuera diamante preciosa, natural, la mente pura. Like in Buddhism, we actually say the true nature of mind is pure, La mente sutil, the subtle mind, donde no hay identidad, where there's no identity. más allá de todo los venenos. It's like beyond the poisons. Eso quiere decir la mente pura. That's what we mean by like the pure mind. Eso no puede describir como algo que de esa forma, color, no. It doesn't have a description or a form or a color. Simplemente usted mira la cielo, por ejemplo. You just like look at the sky, for example. Tú puedes decir algo, Can you like describe it? ¿dónde está el cielo? Like, where's the sky? Pero teóricamente dicen arriba, Like, ¿no? theoretically, people say up. ¿Qué color tiene? Dicen, ¿no? Azul. In theoretically, we say, oh, it's blue, Pero azul. Pero no es azul. but it's actually not blue. Ok, cielo no es azul. No va a encontrar cielo. So you can't actually find the sky. Es como la vacío. It's Espacio. actually like, it's like blank, it's space. Es natural solamente diamante. Like, that's actually the nature of the true nature of mind. Cuando el cielo es azul, por ejemplo, no hay nube, ¿qué pasa? Whenever the sky is blue and there's no clouds, like what happens? Sol brilla, The sun can shine, luna, and the moon estrella. and the stars, Es ornamento, they're like all of the ornaments. ornamento del cielo. They're like the ornaments of the sky. Cuando pasa la mente sutil, más no hay nube de los pensamientos negativos. Whenever there's like no clouds of the negative thought patterns, Aparece el sol del amor, the sun of love is able to shine. lunas, The moon, estrellas, toda cualidad aparece. all of our qualities like the stars appear. Entonces, nuestro carácter hoy de hablando, cómo encontrar ese diamante precioso. So like what we're talking about today is like, how do we find this preciousness of the diamond mind? Cuando usted la mente diamante, ¿cómo se llama? Cuando usted uno diamante precioso, un piedra, ¿no? ¿Dónde cómo puede encontrar? Like how do you actually find precious stones? ¿En la tierra o dónde? In the earth or where? Desde el comienzo esta diamante está pura. Are diamonds just naturally pure when you find them? No, No. claro, ¿cierto? You find it in the mud. Mina. You ¿cierto? find it in the mine. Tiene que procesarse. You gotta process it. pulir, You gotta polish it. ¿no? Diamante. And then a diamond arises. Eso más o menos el día no se habla. So that's kind of like the idea that we're talking about. Por eso nosotros estamos atrapados ese diamante precioso dentro de los 5 venenos de la mente. So we're talking about like this precious diamond mind, and it's kind of like trapped inside of the poisons. No permite, ¿no? No significa que tú no tienes. Ahí nos hablamos. Todo leche tiene mantequilla. We spoke about this yesterday, like all milk contains butter, Sin duda. without doubt. 100% tiene mantequilla. Like 100% No hay milk importancia contains leche, butter. ¿Cuál leche era? It doesn't matter what type of milk or what animal the milk came from. Leche tiene mantequilla. All of the milk has butter, Pero no vemos, no but vemos. we don't see it whenever we look at the milk. No significa no hay mantequilla. But that doesn't mean there's not butter. Es esa, When we process it, then the butter comes out. cuando nos practicamos Dharma, como limpiamos no solamente, ¿no? When we practice the philosophy of life, then we cleanse the mind. Poco a poco aparece la mente diamante, ¿no? And little by little, the diamond of our mind arises. Aparece toda cualidad como sol y estrella, ¿no? Like all of the qualities like the sun and the stars are able to arise. Ustedes saben, hoy el mundo está problema tenemos nosotros, el mundo, ¿no? Like there's so many problems in the world today. ¿Dónde viene esto? What's the cause? Tenemos problemas climáticos, ¿no? We've got like all these climatic issues. Donde no lluvia, hoy hay mucha lluvia. Wherever it didn't used to rain, now it's raining. Donde no calor, hoy hay mucho calor. ¿no? Where it didn't used to be hot climate, now it's a really hot climate. Naturaleza poco borrachada. The nature. Como si fuera borrachada. It's like nature's like drunk. ¿no? Un poco perdido, ¿no? It's like a little lost or something. Why? Tantos químicos, Because there's so many chemicals. confusión. It's like confused. ¿En dónde sale esto? It's like, but where are the causes of that? Seres humanos. It's the humans.
humanos. It's us. ¿Entendió? ¿De dónde salió el ser humano? ¿De cuerpo o palabra o mente? ¿De dónde salió eso? ¿Cuál es causa? Did this come from the like body or the speech or the mind or like where? La mente del ser humano, It came from the mind of human beings, no dominada solamente. like the non-dominated minds of human beings. Inconscientemente activa. We are unconsciously acting Ignorancia de ese tipo. through ignorance. No saber. We don't know. Recomendado. We're like walking around with our eyes covered. ¿Entendió? Por eso es muy importante. Causa dentro, no fuera. Muy All, importante, ¿no? so it's really important to remember that all of the causes actually come from the inside, not the outside. Por eso camino de budismo es el camino interior. That's why we say that Buddhism is an internal pathway. Camino de la conciencia. It's a pathway of consciousness. ¿Qué significa el Buda? ¿Qué significa? What do I mean by the word Buddha? ¿Qué, Dios o no? Do I mean a God? Buda es sánscrito palabra, ¿no? The word Buddha is a Sanskrit word. Desperto. It means awake. ¿Por qué desperto? Why awake? De ignorancia, sueño de la ignorancia. It means to awaken from the dream of ignorance. Ver claramente, ¿no? And to be able to see things clearly. Ver claramente ley de la interdependencia. To be able to clearly see the law of interdependence. ¿Por qué polilla salta en la fuego? ¿Por qué salta? Why does a moth jump into a candle? ¿Usted sabe salta o no? Do Cuando you- prende una vela, Yeah, una polilla, ¿qué hacen? I'm sure you've seen it. Like you like turn on a candle and a moth like jumps in. Polilla visión equivocada. The moth has a wrong view. Digo, es de fuego. Le gusta fuego, una luz. Quiere saltar. The moth sees a light and wants to jump into the light. Digo, oh, esa luz me felicidad, ¿no? The moth thinks that if I jump into this light, like I'll have happiness. Entra, And so it enters quema. and it burns. Su intención no es para quemar, ¿cierto? No Their quema la vida. intention is not to burn. Quiere ser feliz. He wants to be happy. Lo contrario es, ¿no? And so like it's like actually the opposite. Por eso no sabiendo cómo ley de la interdependencia, So it's like us not understanding the law of interdependence, como ley del causa y efecto. the law of cause and effect. Yo siembro una semilla de medicina, por ejemplo, I am like planting a seed of medicine algo medicina, and I want like a medicine tree fruta medicina, or a medicinal fruit que puede comer, ¿no? so that I can eat it. Yo puse semilla de como ya veneno, I put a seed of some sort of poison. árboles veneno. The tree becomes poison. Computa también. Its outcome is poison. Esa pasa, que se llama ley de la causa y efecto, ¿no? So this is the law of cause and effect. Eso no sabe, ¿no? Like we are just not aware of this. Se llama ignorancia. This is called ignorance. ¿Entendió? Entonces ahora yo aprendo un poquito, haga yo en medio un texto pequeño para ustedes, pues se haga celular, energía, application. Quiere cosita, más o menos. Mhm. So I like on the PDF, like have a photo here of a cell phone, the energy that goes into the cell phone and the applications that are on the cell phone. Not passive, I think. So just like an example to share. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿qué es la mente? So we ask ourselves like, what is the mind? No respuesta. There's no response. ¿Por qué no respuesta? Why? Más allá de respuesta. la Because mente it's like beyond the response. no puede decir algo, ¿no? You Exactamente. can't really exactly describe it. Simplemente yo puedo preguntar, ¿qué hice? Digo, oh, yo tengo rabia, dígale tú, ¿no? Like you could be like, I have anger right now. Yo quiero mirar ese color que tiene. Yeah, I want to look like, what color is that ¿Qué anger? forma tiene? What form does it have? ¿Dónde está? Where is it? ¿Tú puedes decir? Can you answer that? No respuesta. There's no response. Desaparece. It disappears. Aparece. It Desaparece. appears and disappears. Visible. It's invisible.
Entonces, mira, ese la mente significa yo le puse ejemplo, o no solo ejemplo, tampoco no es ejemplo exacto, ¿no? So this is not like an exact example, but it's a good example. Energía. ¿Cierto? Como dice, un celular. First, Celular es el cuerpo. first, like the cell phone is like the body. ¿Eh? Y tiene aplicación. el It's celular. got many applications on it. Ese no son como 5 o 6 órganos, ¿no? Va a tener varias funciones, ¿cierto? Are como Como senses. órganos, ¿no? O Senses. como 5 sentidos, por ejemplo. These are like the applications are things like our five senses or like many of the ways that we interact in the world. Por ejemplo, ¿ya? Hay que necesitar. Necesita energía, ¿cierto? And then what do you need? You need energy for the phone to work. Si no hay energía, no va a funcionar. If there's no energy, then the phone's not going to work. Energía es la mente. The energy is the mind. El celular es como el cuerpo general. The phone is like just the body in general. Muchos niveles de celular diferentes. But there's many different levels of cell phones. iPhone, There's like the iPhones. celular muy básico, Samsung. There's like a basic Algunos. Samsung. Todo celular funciona para llamar. All básico. of the cell phones can be used to call, Algunos no tienen Facebook, but some don't have Facebook. no Instagram, ¿no? Some don't have No Instagram. WhatsApp. Don't have ¿no? WhatsApp. Nada eso, ¿no? It's like lacking. Todo ser tiene ese cuerpo. Like all of beings have a body. Todo ser tiene cerebro, All beings have a brain. corazón. All of them have a heart, No igual. but they're not all the same. Diferente condition. There's different conditions. Diferente celular. There's different cell phones. Energía igual, The energy is the same. no diferente. It's not different. Celular bajo, celular alto, iPhone, igual tiene que cargar batería. Like whether you have a simple phone or a smartphone, you equally have to charge it, ¿Sí o no? right? Esa es energía, como energía, como no solamente. That's like what the mind is. Ay, ok. Entonces nosotros como vida preciosa humana, como tenemos mucho más capacidades, ¿no? Como último iPhone modelo. por Yeah. ejemplo. So like, because we have this particular body vehicle, we have a precious human life, and it's like having the ultimate model of the iPhone. Ilimitado, GP. We have unlimited gigas. Corazón, ¿no? We have like unlimited Ese hearts. potencial tenemos, This is the potential that we have. ¿ya? Eso para reconocer diferentes tipos de condición del cuerpo, ¿no? This is like really important to understand the different conditions of the bodies. Tiene aplicación diferente. There's different applications, Energía es igual. but the energy is the same. Más encima necesita otro, llama Wi-Fi se llama, ¿no? Like, and then on top of that, you need like Wi-Fi Cuando tú quieres conectar más profundo. when you really want to connect a bit deeper on the phone. Tú no tienes Wi-Fi, no puedes conectarla, por ejemplo, Google, muchas aplicaciones no puedes abrir. Like without Wi-Fi, open half of these applications like Google. Entonces, la mente es un solo fondo. And No tiene mucho la mente, ¿no? La mente, una sola energía. so like the mind of all beings, it has the same essence. It's one essence. Un momento meditar, por ejemplo, You just meditate for a minute. un solo espacio. There's one space and one mind. Cuando un momento de rabia, por ejemplo, In a moment of anger, no hay amor. there's no love. Cuando hay mucho amor, por ejemplo, When you have a lot of love, no hay rabia. there's no anger. Significa no hay dos la mente. It means there's not two minds. Si hay dos la mente, varios la mente puede venir al mismo tiempo. Uno parte de rabia, uno parte de apego, uno parte de feliz, uno armonía, no If sé. there was many minds, then we would have like anger at the same time as happiness, at the same time as sadness, at the same time as joy. Al final tenemos solo uno, Like ¿no? there's really just one mind. Uno dice, budismo dice un ejemplo. Un mono loco, ponerla dentro de una casa que tiene 5 ventanas. Un mono loco. Como Loco. cerrado, sí. Okay. So it's like there's a saying in Tibetan, like it's like having
a crazy monkey locked inside a house that has 5 windows. Puerta cerrada, ¿no? The door is closed. Ese mono merendo cada ventanas. This monkey is looking at each one of the windows, Nosotros estamos fuera, ¿cierto? and we're outside. Adentro muchos monos. And then inside there's like all these monkeys, Porque él merendo cada ventana. because he's like looking at each one of the windows. Cuando abrimos puerta, When we open the door, solo unos monos. there's just one monkey. Está mirando todas las ventanas. He was just looking in all of the different windows. Exactamente, nosotros pasa. ¿No? Like that's actually what happens to our mind. Emociones. ¿No? Those are the emotions. Uno solo la mente. It's just one mind. Mirando cada ventanas. It's like looking at each one of the windows. A veces nos confunde. Mucho la mente, But mucho emoción, ¿no? we get confused. We think there's like lots going on in the mind and there's many different emotions. Solo uno la mente manifiesta. It's really one mind manifesting all of it. Esto es importante, es fundamental. That's like a fundamental condition to understand. Entonces, el Buda, por ejemplo, So Buddha, for example, comprendió la mente diamante. the Buddha understood the diamond mind. Ese llamamos Budas. That's what it means, Buddha. Cuando tú comprendes cualquier momento, tú eres Buda. Any moment that you truly understand this, then you become Buddha. Eso significa el camino del budismo, ¿no? Muy sencillo. That's what the path of Buddhism teaches us. Buda se despertó. It just means that a common human being can wake up. Viene, automáticamente viene amor ilimitado, compasión ilimitada. Love, unconditional love and unconditional compassion automatically come from being awake. Porque no hay nube. Because there's no clouds. Porque nube es preferencia. Because the clouds are the preferences. Nosotros como nube. Like we're kind of like clouds. Viene, We come here and there and we've got preferences. Nosotros estamos atrapados en la nube. So we get stuck in the clouds. Por eso yo siempre digo, ustedes cuando vuelan en avión. So like just think about it, like when you're like flying in the airplane. Maravillosa experiencia, meditación. It's really quite a marvelous meditation experience. Volando el avión. You're like flying. Viene muchas nubes. And there's like all these clouds that come. Mucha turbulencia. Lots of turbulence. Poco mueve el avión, ¿no? And then the airplane gets like moved. Avión sigue siguiente, ¿no? And then the plane continues to go forward. Más allá de nube. Far beyond the clouds. Avión casi no mueve. And then it gets to a place where it doesn't move. Avión suavecito. Then very swiftly it's moving. Pero azul. It's like they're in the blue sky. Sol. It's sun. Nube de agua. The clouds are below. Tú puedes ver ahora. You can see it. Es los pensamientos ordinarios. That's like looking at the ordinary thoughts. Eso puede meditar, ¿no? That's like what you can achieve in meditation. ¿Entendió? Ok, igual nosotros vamos a hacer preguntas después, ¿ya? So there'll be a moment a bit later when we do questions. Ok, eso más o menos primero usted entenderlo, ¿no? So I just- Como condición, función general, es importante. La So I base. just like wanted you to understand a little bit of like the condition of the mind and how it operates. Ahora, usted, ¿qué es principal de la vida de la persona? There's like going down further, we talk about like the 3 principles of life. Nosotros tenemos desafío de qué es principal de vida. Cualquier There's- persona, budista, no budista, cristiano, no importa. There's 3 principal areas in life that we have challenge. It doesn't matter if you're Christian or Buddhist or anybody. Primer problema que tenemos, salud, The first thing is health, mental, físico, emocional. both mental, emotional, and physical. Es un salud problema. It's like problems with health. Sí, porque nosotros tenemos uno de las tres. I'm sure that like each one of us have at least one of these 3 issues. Luego tenemos problemas relacionamientos. Then there's like issues with relationships, Relación uno mismo, like relationship to ourselves, familia, to our family, público, to the public, intra la paz global.
In between countries, like on a global level, siempre hay problemas con las relaciones. there's always relational issues. Ok, ese es un fruto, ya eso es hablando de frutos. We're talking about fruits, actually. Luego problemas que tenemos, trabajos And then there's like issues with work. económicos, It's actually like economic issues. Mhm. ¿no? Como externamente, ¿cierto? We've got issues with work and like our economy. Yo no tengo trabajo, I don't have work. no tengo dinero, I don't have money. no tengo comida. I don't have food. Entonces, tiene problemas que pasa a cualquier momento. So any of these three with like health or relationships or work, we're all used to having challenges in these. Cualquier pregunta a cualquier persona. You can ask any person and it's going to be one of these three. Tengo problemas, relación con mi pareja, I'm having issues with my partner or my husband o mi papá, o or mi my mamá, dad or my mom o mi jefe. or my boss. Espera, esto. There's always issues. Eso es un fruto. They're fruits. Entonces, mirando causa, segundo dice, tipo veneno está hablando también. Tipo veneno. So what are the causes of these fruits? Tipo veneno de la mente. There are 5 poisons of the mind. El Buda descubrió 84,000 aflicciones mentales. Buddha actually encountered 84,000 mental afflictions, Resumió, and those were summarized cinco, into 5. ignorancia, Ignorance, apego, attachment, rabia, anger, ego, ego, celo, envidia. and envy and jealousy. Ya, es cinco venenos. Those are the 5. Es fundamental. Those are fundamental. Ese causa. These are the causes of all of those issues in It health, in work, and relationships. Ese causa. Muchos no conocen. But many people don't know that. Mucha gente mirando cosas pensando, oh, yo tengo problemas de salud, busca ahora algo. No. Many people are like, I've got a health issue, and they're looking for the causes externally. Esos cinco afectan tu relación, tu salud, tu trabajo. These 5 affect your work, affect your relationships, and affect your health. ¿Cómo? How? Por ejemplo, yo tengo rabia, por ejemplo. For example, I've got anger. Mi cuerpo pone rígido, Then my body puts itself like very rigid. bloqueando. It's like blocking all of the No mueve la channels. sangre. The blood doesn't move. Duele mucho espacio. And then my back hurts. No fluye la agua. And then the waters aren't flowing. Es afectando, ¿no? That's what it's affecting. ¿Cómo afecta la rabia en la relación, por ejemplo? How does anger affect relations? Nivel de familia, pareja. Like on the level of like family and partnerships, Ausencia de paciencia, like you're lacking patience problema. and there's issues. Afecta la relación. Después dice, yo quiero separar. No. Ahora It's like this lack of patience creates the conflict, and then at some point we're like, I just want to split up. Buda dice, ¿no? Momento de rabia no tomar decisión. Buddha says, in the moment of anger, do not make decisions. Momento de alegría no comprometerse. And in a moment of happiness, do not make commitments. Dos extremos más peligrosos. They're 2 very dangerous no? extremes. Cuando de rabia no mirar, no ver nada, solo ver ahora. When we're angry, we don't really see ahead. We're only seeing what's right here. No tomar la decisión. Don't make a decision. Venenado. It's very poisonous. Por eso tiene que poquito para calmar, ¿no? You gotta like calm down first. ¿Eh? Momento de porque alivia, mucha alivia, ¿cierto? And in a moment of like extreme happiness, Tú puedes comprometer todo, yo puedo hacer todo, ¿no? you're like, yeah, I can do that for you. No worries. Pero no va a hacer. But then you're not gonna do it. Ok, eso no, tienen que poner atención. So it's really important to pay attention to it.
Inhaling and exhaling for a moment, just reflecting. Bueno, escucha reflexionar. It's really always really nice to listen and then reflect a little. Ya. Ahora ustedes, mi tarea es 5 minutitos, buscar cuál problema tú tienes. So right now, like your homework is to like in this 5 minutes, like really contemplate like what is the issues that you're having right now. Alguien tiene problemas de relación, Relations, alguien tiene salud, health, alguno como trabajo, algo, work, cualquiera sea problema, no importa. ¿Ya? any issue, doesn't matter. Primero mirar. Just look at that. Look at that fruit. Después, ¿cuál será la causa? And then like, what's the cause of that? Eso, ¿ya? Identifica la causa. No I- identifica la causa, no hay medicina. I didn't try to identify the cause because if there's no cause, then there's no medicine. So like 5 minutes. Inhaling and exhaling. With the mind coming into calmness, into tranquility. And from that tranquility, you're looking at your issues. Problema personal, problema familiar, luego problema como comunidad y país global. So first looking at like personal issues, then looking maybe at the family and like the community, and then maybe thinking about like the global issues.
Esa es la traducción de lengua. Inhaling and exhaling deeply. Just moving around a little bit. ¿Usted identificó algo? Did you identify anything? ¿Algo? ¿Problemas personales? Sí. Any issues? Entonces, ahora nosotros eso de usted identificó. ¿Cuál es la causa usted más o menos ya viene fuera o dentro? Did you see where any of the causes are they coming from, or is it from the outside or the inside? ¿Fuera? Outside? ¿Fuera? ¿Causa viene de fuera? Does it come from the outside? ¿Causa fuera o no? Ok, dentro. Does it come from the inside? Ok. Fuera puede tener la condición, puede tener. Outside can have conditions. Por ejemplo, usted diga, oh, yo tengo mal salud, por ejemplo, ¿no? Y dígale, por ejemplo, mala salud, por ejemplo. For example, if we have like a health issue, Todo causa, por ejemplo, there's two causes. ¿cierto? Porque alimentación malos. One can be like not good nutrition. Poco, no, Valencia, ¿no? Porque mucho maestro budismo enfermo, mucho. It could be like not good conditions. Like for example, there's like a lot of like maestros or lamas that are not well. El lamen es muy sanito. They have like a very pure mind. Imagina uno lama, ¿verdad? Meditando, ¿no? El problema es de no sabiendo cómo balancear la alimentación. But what we don't know is like how to balance the food, No haciendo ejercicio, por ejemplo. or like maybe not doing any Y exercise. temperatura, por ejemplo, depende pasa, ¿no? And so maybe like maybe the temperature or climate temperature changes and they're not prepared, Enfermar. and so they can get sick. Esa condición viene de fuera. Those are the type of conditions that can actually come from the outside. Otro viene dentro. The other ones really come from the inside. Solamente poco, como se llama, poco como desequilibramos las emociones, ¿verdad? Como las 5 venenos. Most of them come from the inside. It's like when these 5 poisons are like disharmonized inside. Okay. Es, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. That's just an example. Entonces, ahora primero comienza la ignorancia. Nosotros hablamos. So first we're going to speak a little bit about ignorance. Ignorancia, usted sabe, palabra ignorancia. So like, what does it mean? Like ignorance, it's like to ignore. Ignorar, no importante. It's like ignore it. I'm not giving it importance. No poner conciencia. I'm not putting consciousness to it. Ignorando la conciencia. And so we're ignoring the Eso consciousness. significa ignorancia, ¿verdad? That's actually what ignorance means. Eso no significa externos. That doesn't mean externally. Y externamente somos sabios, yo le dije, ¿no? Oh, yeah. Externamente nosotros Like somos sabios, externally, we're actually pretty wise. ¿sí o no? Más sabe que Buda, yo le dije. We've got like, we're wiser than Buddha. Época de Jesús, época de Buda, no tiene avión, ¿no? Like in the times of like Jesus and Buddha, there wasn't any planes or anything. No tiene mucha tecnología. They don't have a lot of Porque technology. no sabe, ¿no? No hacer esa cosa, ¿no? They No- didn't no have tuve all of idea. these like external tools. Tal vez no nada serio, ellos tienen otra manera de como. They had like a different manner. Entonces, internamente, nosotros somos ignorantes todavía, But ¿no? like internally, we're like more ignorant. Ya se hablamos, ¿cierto? That's like what we're talking about. ¿No? Porque ignorancia es como madre de todo lo veneno. Because ignorance is actually the mother of all of the venoms, the poisons. Porque mi lama digo, ese de llama rosario, mala. So like this is like a mala or like a rosary. Y ese viene conmigo desde mi casa, ¿cierto? This like comes with me from a house. Yo estoy buscando más. And I'm like looking for the mala. Yo pensé perdió más. I think I lost it. No da cuenta.
And then I don't realize that it's on me. Buscando mucho tiempo, So I'm like looking for it externally. muy cansado, And I'm muy like ansioso. so tired and anxious looking for it. Like just loss of time. No va a encontrar. I'm not going to find it. Porque comerendo norte y sur. Because I'm like looking like it's like looking for it in the north and it's in the south. Alguien dice, oh, tu mala está tu cuello. And then someone says like the mala is already on you. Oh, sí. And then you're like, oh, there it is. Da cuenta. And then we like become aware of it. Vida mala no perdió, no encontró. Really, I never lost the mala and I also never found it. Sempre ahí. It was already there. Es ya ignorancia. This is like the ignorance. Hasta hice unos fotos puse, Lama puse uno diferentes fotos. Allí nos hablamos lentes, ¿no? Diferentes lentes. So like I put a photo in the PDF. It's like wearing different types of sunglasses. Imagínate, haga 3 personas por ejemplo. So like if there's 3 people here, Una persona usando lente rojo. one person's using like red Una sunglasses. persona amarillo. One's using yellow. Uno sin como lente. And someone's without glasses. Esta haga. And then we're looking at this. ¿Cómo definir ese color? How do we define what color it is? Otro digo ese yellow. Someone's Amarillo. saying this is yellow. Otro dice rojo. Someone's saying this is red. Tal vez otro digo azul. And someone's maybe saying this is blue. No puede definir. But we can't define what it is. Discutiendo, mucho discusión. All of it's like just like a big discussion. Todos hablan de como verdad, realidad, ¿no? And they're all They're serious. speaking from their truth. Like they really see that. ¿No? Es visión equivocada, ¿no? But it's like a wrong view. Entonces, cuando una persona no está utilizando como Buda, It's like Buddha is like the one that sees with no glasses on. ese cristal. I can see Transparente. that this is clear. It's crystal. Después todos pagamos lentes, And so everyone takes off the glasses vemos mismos. and then we can all see the same. Ese cristal. That's Ya, like, oh yeah, that's para crystal. definir, ¿no? So now we can like define it. Porque eso como ignorancia, ¿no? That's like how ignorance works. ¿Entendió? Ignorancia es más pesada. Ignorance is actually the most heavy. Ese veneno relacionado con los elementos. And all of these 5 poisons are actually related to the 5 elements. ¿Qué elemento usted conoce? Do you know the 5 elements? Espacio, It's like space, aire, air, fuego, fire, agua, water, tierra. and earth. Segundo elemento. Those are the 5 elements. Ignorancia es conectado con el espacio. So ignorance is connected with space. ¿Por qué espacio? Why space? ¿Qué cualidad de espacio? What's the Primero, quality of space? espacio ilimitado, ¿cierto? It's unlimited. No límite como cielo, no tiene límite, no color. Fuera de It's eso. got no color and it has no limit. Pero ignorancia nosotros tiene poniendo las formas, ¿no? But like in our ignorance, we're like wanting to put form. Apariencia, We're like stuck on appearance. poniéndolo con muralla, We want to put walls up. poniendo limitación a la vida. We're putting limitations on life. Pero tu amor no limitado, en realidad. But like our love is actually has no limits actually. Pero poniendo límites. But we're the ones putting the Se limits. llama ignorancia. This is called ignorance. ¿No? Por eso espacio conectado, ¿no? This is like connected to space, Espacio interior, like the internal space externo. and the external space. Externamente contaminado. Externally, we're like occupying so much space and contaminating everything. Cuando tú ocupas mucho pensamiento en la mente, tu espacio como si fuera lleno, ¿no? It's like whenever your mind is really full, you're like filling up all the space. Entonces, cuando hablamos hablando la mente, no y hablando como cerebros, ¿ya? When I'm talking about the mind, I'm not talking about your brain. Cerebro y corazón es uno como función de la como computador que tenemos, ¿no? Celular. Como si fuera, ¿no? Celular ellos tienen hardware, tiene algo cocido, ¿no? The hard drive? Hard drive se llama, ¿no? Yeah, it's kind of like the cell phone. It's got like it's like hard drive to it. Físico todavía, ¿no? That's like physical. La mente es diferente. The mind is different than that. Entonces eso es espacio, problema con el espacio. This is like an issue with space. Luego hablando, ¿cómo se llama? Apego.
And then the other poison that we're talking about is attachment. Allí no está hablando, apego tiene positivo. Alguien me habló. But actually, like we spoke about this yesterday too, that attachment has a positive side to it, Si tiene o no, right? porque apego con mi hermano, mi mamá. Like attachment to like my brother or my mom. Incluso apegado con la quiere meditar. Also, you could be attached to like wanting to meditate. ¿Es positivo? That's pretty good. ¿Positivo o no? Is it positive? Oh, qué positivo. Yeah, it could be a good attachment. Yo tengo apego con la, ¿cómo se llama? Algo, cosa, no sé, negativo, ¿no? Algo, no sé, negativo. But Y tengo, oh, quiero apegar como robar o mentir, por ejemplo. like you could also be attached to like things like wanting to steal or to lie. Uno ejemplo. Uno ejemplo. For example, Una persona amarrada a lado, cadena de oro. like there could be someone here and they're like chained with gold chains. Una persona amarrada con la metal. And there's one person here chained with silver chains. ¿Diferencia o no? Is there any difference? ¿Diferencia? No diferencia. There's really not a difference. No, no liberación. Neither of them have No freedom. importa oro y metal. Doesn't matter if it's gold or if it's silver. Apego positivo, algo negativo y positivo. So whether it's like positive attachment or negative attachment, it's still attachment. ¿Entendió? Do you understand? ¿Cómo produce apegos? How do we produce attachment? Apego es hoy de más, como le llamamos nosotros, seres humanos más, ¿cómo se llama? Issue. Más veneno que existe, ¿no? Like Más the por más biggest issue that we actually are working with as a humanity is attachment. Apego es normalmente como se llama aceite. It's like attachment is kind of like oil. Manchado súper. It's like it stains the clothes Sin dar cuenta. without noticing Porque es muy suave. because it's like real soft. Después de lavar, And then you try to wash it muy difícil. and it doesn't come out. Ese es apego. That's like attachment. Más peligroso. Apego. It's really like the most dangerous. ¿Dónde viene ese apego? ¿Cómo nací? Where does that come from? Normalmente cosas atractivas. Normally comes through attractive things. Like how beautiful is this color? Yo quiero. I like this. Apego, porque And normalmente, then ¿no? you like attach to it. No necesariamente solo atractivo. But it doesn't only mean attractive things. Existe cosas negativas. There's also attachment to negative things. Cuando, por ejemplo, tú estás apegado a una situación no quieres soltar. por Like you're like attached to a situation and you just don't want to let it go. ejemplo, como idea. Like your ideas. Todo apego, cuando, All ¿no? of that's like attachment, Porque no really, quieres soltar. because you don't want to let go. Apego. That's attachment. Entonces, apego produce diferente. Apego, amor, alguien nos hablamos, ¿no? Apego, Yeah, amor, attachment and love are different. A veces mucha gente confunde apego, amor, ¿cierto? Like a lot of people sometimes confuse like attachment and love. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Uno flirty, jardín, por ejemplo. Like if there's like a flower in the garden, Muy belleza, ¿no? it's like beautiful. Apego, sacar, Attachment is I wanna take it out of the garden. quiero en mi cuarto. I'd like it in my room. ¿Cuánto dura? How long does it last? Poquito, ¿no? Really small amount of time. Pero va a morir. It's gonna die. Tú no disfrutas después. You're not really gonna enjoy it afterwards. No cortar. So we don't cut it. Después We leave it pone agua, and we give it water crece. and it keeps growing Dar más flor. and then it gives more Todo flowers lo que tú puedes disfrutar. and then you can enjoy it every day. Ese amor, That's the love. diferente. It's different. Amor, deseo, felicidad para otros. The love wishes happiness for the other. Apego, deseo, yo. Like attachment wishes happiness for me, Beneficio, yo. my benefit, Diferente ahora. which is different, Sentido, you know? comprende eso, ¿no? It's like really important to understand that. Lama hablando como amor, amor incondicional hablando. I'm talking about unconditional love.
Nosotros condicionados, todo The condicionado. love that we know is quite conditioned. Nuestro amor es como yo le digo, negocio. Love is like, the love that we know is more like business. Yo te amo. I love you. Tú me amas, Do you love me? no ama, odio. If you don't love me, then I hate you. Negocio, That's like a business. condicionado. It's conditioned. Es sublime. And then we suffer. Eso no es amor. ¿Ya? That's not really love. Apego, trabajar desde apego. So like we're actually working with like detachment. Todo como Indonesia siempre acompañando, ¿sí? ¿Sí? And then actually like ¿cómo? Todo la veneno, como 5 veneno acompañando. Siempre. all of the 5 poisons are actually like accompanying this ignorance. Pero uno más como sale fuera, poquito, ¿no? There's Uno poco más fuerte. There's one, yeah, we're actually working with all of these poisons, but normally we have one that like shows up more than the others. ¿Cómo trabajamos con el apego, con la familia o ser querido cualquiera? How do we like work with the family and all of like our people that we love? Primero comprender, no sentir pertenencia tuya. Well, first of all, it's to not feel like they pertain to us. Porque mi taza, ¿no? Like my cup here, Mío, es de mío. it's mine. Ella quiere controlar. I'd like to control it. Alguien molestando, Someone's bothering it, viene a ver, ¿no? and then like I'm like feeling a little attached to it. Ese todo no pertenece a nosotros, como solo apretada, ¿no? Really, this is not like pertaining to us or belonging to us. It's like borrowed, ¿Sí o no? ¿Sí? right? Realmente tú puedes llevar, por ejemplo, contigo o Can no. you really bring it with you or not? Imagino, yo le digo, hoy es el último día de ese mundo tierra. por Like, ejemplo. imagine if today was the last day that I'm like here on earth. ¿Cuál más importante? ¿Mi taza? What's the most important? ¿Llevo My con mi cup? taza conmigo? My cup. I'm gonna bring my cup. No, Nope. no, ninguno no se puede None llevar of nada. these things. Impermanencia, All of it's impermanent. transitorio. All of it's transitory. Por eso no apego. And so there's no attachment. No significa tú como rechazarse cosas, ¿no? So you don't want to reject things. Tú puedes tener el máximo que quieres tu vida. You can like love and appreciate all the things you have in your life. Disfruta, You enjoy it. maravilloso. It's wonderful. No hay problema con eso, tú tener cosas. There is there's nothing bad with having these things, Es importante no apegar con eso. but it's really important not to like attach to them. No controlo con eso. Don't control it. No controla eso conmigo, para mí, esas cosas. Don't allow the attachment to these things to control you. Eso estás controlando mí, ¿cierto? This cup is like controlling me, Yo no consigo dormir taza. and I can't like dream. I go to sleep, so I'm like thinking about the cup. Yo me controlo. It's controlling me. Yo quiero controlar. I want to control. Por eso nosotros estamos buscando la libertad. So like we're actually like looking for freedom. Una persona me pregunta, ¿cuál es la felicidad verdadera? ¿Cómo logra eso, no? So like someone really asked me like how do you actually achieve like true happiness? ¿Cuándo está libertad? When ¿Cuándo está libertad? you're free. Sentir como feliz, ¿cierto? That's when you can really feel happy. It's when we're free. Imagina un animal mucho tiempo en la cárcel, por ejemplo. ¿no? Imagine like an animal that's just been like locked up for some time, Como un perro, cualquiera. ¿no? like a dog or something, Luego sale afuera. and then it goes out. Feliz, Like total happiness, libertad, ¿no? freedom. Eso queremos. That's like what we want. Nosotros no tenemos eso. We don't have that. Porque ahora nosotros, por ejemplo, nosotros los venenos controlando nosotros, porque eso, ¿no? It's like the poisons are actually controlling us. No se pone más eso, And then we like Valencia. tip the balance. y no se puede controlar. And then we can actually control it. Dice, cuando tú, por ejemplo, para libre de apego no significa no sentirse, ¿entendió? To be free of attachment doesn't mean to not feel anything. Eso, ¿no? Ese uno parte
no puede evitar como su existencia, ¿no? You can't like negate your existence. Su energía. It's like your energy. Un fuego, por ejemplo, Like a fire, for example. puede negar su existencia. You can't like negate its existence. No podemos, ¿no? No. Sin fuego, ¿qué va a funcionar? Without fire, how are we going to cook? Sin fuego de la sol, el fuego de todo sol, todo calor de fuego, ¿no? Without the fire of the sun, like how is everything going to live? Muy necesario el fuego. It's like very necessary. Pero es importante saber utilizar. The important thing is to know how to utilize it. Depende de usar, ¿no? It means like it depends like how you're using it. Mucho fuego acceso, ¿qué pasa? Like what happens if there's like fire in excess? Quemar la casa. Then it burns the house. Todo transforma la ceniza. All of it transforms into ash. Entonces, fuego salvaje, ¿no? That's like a wildfire. Fuego muy bajo. If the fire's too low, No maduriza fruta. it doesn't allow the fruit to ripen. No, Tania, no madurice como ya no puede tenerla como mango y papaya. porque Then ¿dónde like crió? we wouldn't have any mangoes or papayas because it would be too cold. ¿Dónde Lama Dorje? Por 5 alturas. Like No it's puede. like being like mangoes or papayas trying to grow in the Himalayas. ¿Entendió? No hay fuego. There's not enough like heat. Poco ganancia, ¿no? You got to balance it out. Por chembul, es muy importante el fuego. Like so that's like what we mean when we say fire is important. Por eso apego es conectado con el fuego. So like attachment is connected with the element of fire. Cuando tú tienes apego, por ejemplo, When you have attachment, for example, afecta la salud, it affects your health. hincha tu cuerpo, Your body gets swollen. sube la temperatura. Your temperature Físicamente. rises physically. Enfermedad, digestion, ¿cómo se llama? Like digestive issues. No transformando la comida. It's not like transforming to food. Eso viene apego. That's like attachment. Tu fuego está muy bajo, tal vez. Then the fire's like very low. Acceso bajo. It goes like in excess and it goes in really low. No, Valencia. It's ¿verdad? not balanced. Físicamente afecta eso. So physically it Individual level. affects us like on the individual level. Global nivel, Global level, ambición. there's like too much ambition and like attachment and desire. All of these things. Eso pasa, ¿no? ¿Entiendes? Ahora más o menos. Understand a Ahora, bit? Medicina, ¿cuál es la medicina? So then what's the medicine? Desapego. A detachment, Amor incondicional. unconditional love. Porque sin necesidad de negar, transformar, You don't need to negate it. We just transform it. utilizar bien mi fuego. Like I utilize the fire well. Entonces, es su parte de energía, tu interior, ¿no? It's like part of our internal energy. Naturaleza ese cinco elemento, ese como cinco Buda de ese budismo. Like the nature of these five poisons are actually like the five Buddhas. Cinco Buda budista, como, ¿no? There's like five Pureza. five Buddhas that represent the different pure No hay qualities. veneno. There's no poisons. Para nosotros, veneno. For us, it's like poison. Bien. Ahora que ahora, claro. Como hay like un break ahorita. Ok, ahora veré cuántos minutos, 15 minutos ¿Cómo piensas? o 15 minutos. 15? 15 minutos para reflexionar. Yeah, poquito. so in silencio, Café, ¿no? poco silencio, debemos Silencio. tener silencio. Yeah, so we're gonna take like a little like coffee break or like bathroom break, and then Lama asked that we maintain silence and just reflect instead of going into conversation. Vamos a tomar una break de café y o puedes ir al baño o lo que quieres, pero Lama está preguntando que podemos estar en silencio para reflexionar un poco. Ok. Entonces- Entonces, reflexionar subir apego, poquito, ¿ya? And so we can like reflect on like attachment a bit. Después tiene pregunta, puede preguntar, ¿ya? Entonces, what? And if sorry, I got confused what language I was speaking in. Después, If si there's quiere any preguntar, questions afterwards, then we'll come back. So we'll be back at 11:40. Ya, yo toco igual campana, no te preocupes. 11:40. Sí. Venga. Yeah, 11:40. Yeah, when the bell gets rang, we'll come back.
Ahora. ¿Tienes tu micro? Sí. Bueno, yo pongo. Ya. Maravilloso. Marvelous. Marvelous. En sánscrito dice emaho. In Emaho. Sanskrit, we say imaho. Digo chocolate. Yeah. ¿No? Chocolate orgánico. Yo normalmente no como mucho chocolate, generalmente, ¿no? Eso sí, muy bien. ¿No? I don't normally eat chocolate, but this one's really good. No mucho dulce. Ahora no se puede hacer uno por sesión, poquito, por sesiones, ¿no? Vamos a enseñar. Yeah. Sí. You? Yo puedo enseñar. Yeah. So right now I'd like to teach you a little bit about prostrations. No, como ejercicio. It's like an exercise. Ejercicio de cuerpo, la mente, para dos. Body, speech, and mind. ¿Sí? It's like an exercise for our body, speech, and mind, Purificación. like a purification. Es purificar todos los venenos. It purifies all of the poisons. Mira, solo mira la mano. Primero. Ok, juntos. So first you put your 2 feet together. Then you put your hands together. Om Namo Guru Be. Om Namo Guru Be. Om Namo Buddhaya. Om Namo Buddhaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Dharmaya. And you put your hands down and then the knees, and you go all the way down, and then you bring your hands up. And when you come up again, you keep your feet together. Pie junto. Entonces, este representa cuerpo. This represents our body. Este palabra, It represents speech la mente. and the mind. ¿Por qué hay cuerpo acá? Why body here? Porque haga más hueso, ¿no? Because there's more like there's more bone structure there. ¿No? Porque cuando nosotros dañamos el libro, porque es parte, If we like hurt the brain in any way, pues uno puede vivir, the person can still live porque no dañando la mente todo. because they haven't like hurt the mind. Parte físico. It's just the physical brain. Cuando problema garganta, When there's a problem with the throat, no puede hablar. you can't speak. Cuando problema el corazón, When there's an issue with the heart, no puede vivir la mente. the mind can't live any longer. Se muere. The people die. Más peligroso cuando, por eso dice, haga como fundamental función de la mente. This is the fundamental function of the mind. It's in the heart. Dice, es casa. This Casa is de the la mente. house of the heart. Ese es el medio como oficina, This is like the office. ¿no? Casa, oficina. This is the, wait, No, oficina. casa, oficina. This is the office and this is the house. Tú la mente queda mucho en la, ¿cómo se llama? En la oficina, If it is too much in the office, mucho estrés, there's lots of stress. ¿cierto? Cuando tú vas a trabajo en la, su como oficina, porque mucho tiempo en trabajo, ¿no? If you're like too much in the office No olvides a su casa, and you don't return home, poco a poco olvida tu familia. you little by little forget your family. Entonces ahí como sentir como, ¿cómo se llama? Soledad, ¿no? And then you feel like lonely. Hay que volver en la casa. You got to return home. Oh, sentir feliz, And then you abrazo. feel like happy and you're hugging each other. Lo mismo es eso, ¿no? It's like the same. Cuando tú la mente cada vez volver el corazón. It's like when you allow the mind to return back to the heart. You got lots of family waiting for you there. ¿No?
Cuando tú estás mucha tristeza, por ejemplo. When you have a lot of sadness, for example, Miedo, cualquier situación, like lots of fear, any type of una situations, respiración, this the breath. volviendo la mente corazón. The mind returns back to the heart. Abracen de su mamita. And it's like hugging its mom. ¿Entendió? Disolvia, no hay sufrimiento. It dissolves and then there's no suffering. ¿Ya? El corazón muy importante. It's just like coming back to the heart. It's very important. ¿Ya? Cuerpo, palabra, mente. Like body, speech, and mind. Por eso budismo está ahora. So that's Om Namo Guru so that's why we say Om Namo Guru Be. Om Namo Buddhaya. Om Namo Buddhaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Sanghaya. Bajamos. In Om Namo Sangaya, and we go down. Cuando tú tocas, por ejemplo, When you're touching there, for example, limpiando los cuerpos. you're cleansing the body. Budismo tiene 10 no virtudes. There's 10 non-virtues in Buddhism. Cuerpo de 3, There's 3 related to body. palabra de 4, There's 4 related to speech. la mente 3, And there's 3 related to mind que contamina la naturaleza. that eso. contaminate our contamination. the true nature. ¿No? Cuerpo, matar, quitar vida de otros. So the ones relating to body is like to take the life of another, ¿No? Robar, to steal, no mal conductas sexuales. and then no bad sexual conduct. Cuando tú pones mano arriba, So when you're putting your hand here, Om Namo Guru Be, Om Namo Guru Be, purifica. you're purifying all of those actions, Sama actividad de cuerpo. all of the karma that is related to that activity of body. Luego tú tocas garganta. And then you're touching in here in the throat. Limpia las 4 negativos de palabra. So we're cleansing the 4 negativities of speech, Palabra mentira, the lying, agresividad, aggressiveness, discurso ocioso, chatter. sin sentido hablando palabra. Yeah, like chatter or gossip, Ok. Y como división, and like divisive speech, como chisme. like divisive Divide la speech and comunidad. gossip, where you're like dividing community, Amigos, familia, ¿no? both in family or in friends. Es no bueno. That's not good. Ese es 4 limpieza. So we're cleansing those 4 when we touch here. Yo voy tocando la corazón. And then we touch the heart. Limpia los 3 negativos. And then we're cleansing 3 negativities of mind. Codicia, Covetousness, como ambición, ¿no? like ambitious, Mala intención, like bad intentions, wrong view, visión equivocada. and then wrong view. Es quiere limpiar. This is what we're cleansing when we touch here. Es un método These are methods. maravilloso. ¿no? Después tú bajando, por favor. And then you're going down, for example. 5 puntos tocan en la tierra. There's 5 points that touch the ground. Limpia las 5 venenos. And you're cleansing the 5 poisons. Ignorancia, Ignorance apego, and attachment rabia, and anger, ego, ego, envidia. and envy. Mira, aquí. All the way down. Om Namah Guru Be, Om Namah Guru. Mira, los 4 puntos tocan So en la these 4 points are touching, tierra. Sí. and then you're going down to the center. And then you come up, Liberación, and that's the liberation. conectación libremente. You're connecting to the 5 elements, Valencia, Señor. balancing them. Eso es muy poderoso. These are very powerful. Puede hacer 5 veces por lo menos diariamente. You can do that 5 times daily. Usted puede bajarla todo, reducir todo lo veneno. It just like reduces all of the poisons in our life Con las mantas. with the mantra. Buena ejercicio. It's a really good exercise. Ahora podemos hacer todo junto un poquito. If you want to, Aprender. we could all try it. Bien, maravilloso. Maravilloso. Entonces, nace más espacio. Vamos a ver. Un poco más atrás. So maybe we need just like make some space. Ustedes pueden hacia ¿Mm? más atrás. Atrás, verendo Lama. Yeah, coming that way. Yeah, that's probably easier if it's like in a big circle going inward. Does that probably seems like it would work the best? Por lo menos bien puede ser, ¿no? Uh-huh. Okay. Acá.
Pues creo que un círculo. Ellos miran hacia ahí y él acá y todo va a funcionar. Sí, sí, un círculo. Ustedes pueden estar acá, para hacia adentro. Sí. Ah, ya, entonces para allá. Allá, allá. Allá. Ok. I had to create a second. Ah, the dog. The dog's in. Yeah. How is the Avengers? In Avengers. So first we're gonna learn together. Yeah. Don't be fooled. Yeah. 2 feet together is important. Mano mera. Mano. Bringing your hands here. क्या forma? What form does it look like? It's like a heart. Okay. In the economy. Now we're touching in the crown. Om Namo Gurube. Om Namo Gurube. Om Namo Buddhaya. Om Namo Buddhaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Sanghaya. Om Namo Sanghaya. 2 hands first. And don't move your feet. You keep your feet together. Hands down and then the knees down. And then you go down. You stretch your hand all the way out and then bring your hands up as an offering. Your forehead stays on the ground. And then you come up and keep your feet together. 2 of the feet together always. Om Namo Gurube, cleansing all of the negative actions of your body, of mind, dedicating it to the sacred assembly, to the teachings, making that offering to the awakened ones, and feeling purified, balancing the 5 elements of the body, speech, and mind for the sake of all that live. Ahora ya vamos con todo. Om Namo Gurube Daya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Sanghaya. Om Namo Gurube. Om Namo Buddhaya. Om Namo Dharmaya. Om Sanghaya. Om Namo Om Namo Dharmaya. Om Namo Sanghaya. Todo repitan juntos, ¿ya? Om Namo Buddhaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Sanghaya. Om Namo Buddhaya. Om Namo Dharmaya. Sanghaya. Om Namo Buddhaya. Om Namo Dharmaya. Sanghaya. Om Namo Dharmaya. Sanghaya. Om Namo Buddhaya. Om Namo Dharmaya. Sanghaya.
Om Namo Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Namo Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Dharmaya. Om Namo Sanghaya. Ahora hacemos último. And then we close it without going down. Om Om Namo Dharmaya. Om Namo Sanghaya. Okay. Ahora sentamos calor. Now you're feeling a little hot. That's like a really deep purification. Calor de la Dharma. It's like the heat of Dharma. Derrete. Con hielos. The Dharma can heat up all of the ice. Y ese es uno de las de disciplina que toca la mañana hacer eso. And so if you like to have like a practice, this is one of the practices that you can do at home. Primero comienza 5 veces mínimo. First, starting with 5 times at a minimum. Después tú puedes aumentar. Then you can keep going up. ¿No? Entity meditation, muy bueno. Like before meditation, it's a great thing to do. ¿Ya? Eso. Yo terminé total Lama 200,000 protections. I did that. I did 200,000 of those Cuando retiro. when I was in retreat, ¿No? in the 4-year retreat. Beneficio cuando durante el retiro, yo tenía físicamente mucho dolor estómago. Like I had a lot of stomach issues, like while I was in the retreat, Todo desapareció. and all of it just disappeared. No más. No more. Muy impresionante. ¿No? It was like Físicamente igual. really quite impressionable. Like on the physical level, it heals. Entonces, emoción igual, mucho reducción. It really reduces on the emotional level too. It's like more calm Saludable, ¿no? and healthy. Abre los chakras. It opens up all the channels. ¿No? Entonces, eso repite con la mantra muy conscientemente, nos hablamos, ¿no? So like we No repeat, nace rápido, you don't have to do it quickly, you just like repeat it very consciously. ¿no? Porque hablamos siempre Om Namo Guru Bhya, Om Namo Guru Bhya. And so we're saying Om Namo Guru Be. Haga cuerpo, ¿cierto? Limpia el cuerpo. And then it's like cleansing the body. Y yo purifico no, yo ofrezco protección de mi cuerpo, todo cuerpo de ser iluminados, como agradecimiento. I offer my body to all of the enlightened beings as for them. Después toco la garganta, And then we're touching here at the throat. limpiando y yo hago protección de mi palabra y todo ser iluminado de palabra. I bow to all of the enlightened beings and offer my speech. Om Namo Buddhaya. Om Namo Buddhaya. Buddhaya. Okay. Om Namo Buddhaya en garganta, ¿ya? Después tocando el corazón, And then you're touching the heart, limpiando la mente, cleansing the mind, con mi negatividad de la mente purificando y haciendo protección de la mente hacia todo. La mente iluminado los seres. so cleansing the mind and offering my mind and bowing in homage to all of the enlightened beings. Después se va
Om Namo Dharmaya. And then there's like Om Namo Dharmaya. Sangaya. Acá Om Namo Dharmaya. Yeah, Om Namo corazón. Dharmaya at the heart. Ya, después te mando escrito, ¿ya? Yeah, we Pero, can ¿sí? share this to you like written. ¿Ya? Después Sangaya bajamos. And then there's like Sangaya. Como serendo como cinco venenos, ¿cierto? It's like closing and giving all of those like 5 poisons. Purificar. We're like purifying them. También agradecimiento. And giving like Agradecimiento. giving gratitude to all of the beings. Después se levanta, ¿no? And then we arise. Como conexión libremente. It's like connecting to the 5 elements, Liberación todos los seres. liberating all of the beings. Esto es bueno. Ok. Ahora abrimos alguna pregunta. Nosotros estamos en apegos todavía, ¿cierto? So we've talked about ignorance as one of the root causes, and that's like related to the element of space. We've talked about attachment, which is related to the element of fire. And now we'll pause for a moment if anyone has any questions like related to any of those. Se sienten como familia, ¿Cómo? se sienten como familia, Sí, que no tienen miedo. claro. Sí, por favor. Con conciencia. Ujú. Mm. So the question is like attachment. The wisdom of attachment is actually related to unconditional love, and the wisdom of ignorance is related to consciousness or wisdom. And so the question is, how do you actually know if you're acting from a place of true wisdom or if it's contaminated? Como acento de amor o como acento de apego, ¿no? No, Porque más o menos menos- está hablando más de ignorancia. Ya. Entonces está preguntando, ¿cómo puedes saber si realmente estás compartiendo desde sabiduría o una sabiduría contaminada? Ok, ok. Maravilloso. Pues, ¿cuál es tu nombre? Javier. Javier. Costa Rica. Pura vida. Pura Buda. Pura Buda. Ahora pura Buda, ¿ya? Pura conciencia, pura Buda. Maravilloso. That's a great question. Esto nada serio. It's a really good question. Necessary. Eso muy también muy fácil en realidad. Actually, that's quite easy. Depende de la intención. It depends on the intention. Por ejemplo, Lama, por ejemplo, ¿ya? For example, Lama, Estoy calando la campana. I'm like giving this bell away. ¿Está actuando de la conciencia o actuando de la, ¿cómo llamarla? Contaminar la sabiduría. ¿Cómo sabe? How do we know if I'm like acting from a place of consciousness or if I'm acting from a place of like poison? Lama Dorje quiere dar una campana regalo frente a muchas personas. I want to give the bell away in front of a lot of people Una persona, ¿no? to somebody. ¿Para qué? Why? Tú no sabes. You don't know. Yo tengo que saber. I need to know. Observar. I got to observe my own intentions. Mi intención de ego dijo My egoistic intention said, que era más famoso. I want to be famous Porque frente a mucha gente yo quiero regalar. because I want to do it in front of a lot of people. Autorreconocido, ¿no? I want to be recognized. Ese sabe contaminar. That's a contaminated wisdom. Ese buscar ganancia propia. That's actually looking for personal gain. No hay importancia una persona gusta campana. It doesn't matter if that person likes the bell. Yo quiero famoso. I want to be famous. ¿Ok? Una sabiduría como la pura, por ejemplo. But like a pure wisdom, Pues yo generosidad. I want to do it because of generosity. No importa cuánta persona está acá. It doesn't matter to me if anyone's here or not. Realmente entregando con una persona necesita. I really want to give this to this person because they need it. It's like, Sin expectativa. and I have no expectations. No hay
como esperanza, ¿no? Esperanza, algo cambio, ¿no? Algo. Okay, yo voy a I'm cambiar not mi looking, I'm not looking for something in return. Eso no tiene fortuna. That's like, that's the wisdom. Pero externamente actor parecido, mucha confusión, ¿no? But like externally, like there's things that really appear like wisdom, so there can be a lot of confusion. Todo dentro. We really got to look what's going on inside. Por eso camino de Buda es camino interior, That's why we say Buddhism is an internal path. no camino físico. It's Forma. not about physical form. ¿Entendió? Eso es importante. ¿Ah, Sí, ya, ¿no? ¿Mm? Ya. Yeah, sí. Yeah. Especialmente por madres, Sí. ¿no? Ese es. Eso. Yeah. So what's that like line between like attachment and love? Like particularly if I'm thinking about my children, if I'm thinking about my family, I feel like that's such a fine line between like love and attachment. So what's that line? Eso es realmente hablado, ¿no? Como flor. It's kind of like the flower. Está hablando, flor de jardín, pone jardín So like in the garden, the flower, y por tú llevas su casa. por in ejemplo, this, ¿no? Por in ese this, ejemplo, ¿no? and then you want to take it to your house. Por ejemplo, amor verdadero más como esencia. Amén de esencia. Like love, like true love is like loving from the essence. Apego más como apariencia. Like attachment is more about love at the appearance level. Entonces, cada vez esa energía bien conectada, They're very connected porque esa energía es de fuego, ¿no? because like this is the energy of fire, Pero hay fondos diferentes, but like it's also different. diferente intención. It's like a different Por intention. ejemplo, tú amas mucho a tu hijo, por ejemplo. Like you really love your child. Por ejemplo, yo pongo ejemplo de mi madre, por ejemplo. I'll put an example of my mother, for example. Mi mamá mucho, mi amor y apego también conmigo, ¿no? Like my mom has like a lot of love, but also attachment with me. Última vez mi mamá dijo, no salir afuera, She told me like, don't leave the house. ir a mí cerca, Come close to me, acá sola. like just near me. Ese amor o apego. Is that love or attachment? Ella quiere yo ir cerca más, disfrutar. con She ella. wants me to enjoy me a lot, Pero ella no pensando mi vida. but she's not thinking about my life. Yo estoy sufriendo, ¿no? I'm suffering. Yo quiero más como desarrollar mi potencial. I want to like develop my potential. Yo puedo hacer mucha misión más, I can do a lot bigger missions ¿no? outside. Solo cuidando de mi mamá. If my mom just takes care of me, Okay. Entonces mi mamá, por ejemplo, pensando su intención más para hacer ella cerca, ¿no? So Ella no really, necesita de eso, ¿no? Really my mom is just like thinking about her own like pleasure if she just wants to keep me close to her. Ese como apego, ¿no? That's like attachment. Porque ese diferencia amor, por ejemplo, da libertad para otro. Like love really gives like liberty to the other. Después mi mamá dijo, ok, ya, ahora yo está ese apego, ok, ahora tú puedes beneficiar muchos seres. And so then like actually my mom understands now that if I leave then I could actually benefit many beings. Su libertad. And so then you're free. Yo sentí feliz. And so then I feel happy No controlado. and I don't feel like controlled. Entonces muy seguro, ¿no? And so I feel really confident. Sutilmente conectado a mi madre, ¿no? But like subtly I'm still connected to my mother, No solo físico. not physically. Físico todo mundo, no todo un día tiene que irse. Like physically, like we all have to leave someday. No siempre juntos, ¿verdad? We're not always together. Porque ahora nosotros estamos físicamente un día, ¿no? Ahora, ¿no? Like right now we're all together here physically. Después cada uno va a su casa, ¿no? And then we'll each go to our house. No se licencia mantiene conectado. But like our essence maintains connected.
Porque amor no distancia. because love has no distance. Apego tiene distancia. But attachment does have distance. Apego necesita muy cerca algo. Like físico, attachment needs you here, like very close. algo. Eso es diferencia, That's ¿no? the difference. Que no significa, pero por eso yo diciendo, amor es desapego. Like that's why I say that like love is unattachment. Porque muchas veces confunde a desapego de chance. And so many people often confuse like unattachment with rejection. ¿No? Por ejemplo, tu hijo, porque hijo. Like talking about the children again. Trabaja amor incondicional con ella. You are really working with unconditional love with them. Su esencia, ¿no? Like really loving their Pero essence. no como dueñando tú. But like not trying to be their owner. No controla su vida. Don't like control their life. Para también como buscar cómo crece y su vida. Like really trying to support like how are they going to grow their own life ¿no? and be Significa su vida. more happy and create a meaningful life. Ese es amor por ejemplo. That's like the real love unconditionally. Porque apego más uno propio, ¿no? Like attachment is really like love for myself. Eso es importante, ¿no? That's Porque apego tiene uno más preferencia, ¿cierto? Más solo. ¿cierto? like attachment really has like a preference. Sí, dentro de su hijo, por ejemplo. Like in thinking about 5 children, for Yo example. amo más mi hijo chiquitito. I love the little one more. Todos su hijito, ¿no? Yeah, they're all your children. Balance, It's like you gotta love them in balance, equanimidad. equanimity. El budismo existe cuatro inconmensurables. Eso es muy There's importante. like the 4 immeasurables. Nosotros hablamos en primero acá, ¿no? We actually shared them at the beginning this morning. Uno pelegrea. In the beginning, like opening prayer. Primero dice, todos los seres como numerosos, como igual que celo, ¿no? Tener Tienen felicidad. diferentes causas de felicidad. May all of the beings as numerous as the sky have happiness and the causes of happiness. Es amor incondicional. That's unconditional love. Incluye todos los seres vivos. It includes all of the living beings, Insectos, arañas, the insects and Hormigas. the like ants and the Demonios. spiders, the demons, enemigos. the enemies, Todo incluye. all of it. Es amor incondicional. That's like the unconditional love, Como si fuera sol. as if it was the sun. Sol tiene dos cualidades, ¿usted sabe? You know, the sun has like 2 qualities. ¿Usted sabe alguien? You know, what ¿Puede is it? mirar la sol que Look at tiene? the sun. Like, what's its quality? ¿Cuál es la cualidad del sol? Ya? ¿Alguien sabe? Like, ¿Puede does comentar? someone know? Like, maybe something? ¿Cómo? ¿Qué ¿Sol dijo? que tiene? ¿Cómo? Luz. Luz. Luz y calor, dijo. Maravilloso. Luz para inseparable. The light and the heat are inseparable. Ese es amor incondicional. That's unconditional love. Calor es amor. The heat is the love. Mismo tiempo tiene luz. And at the same time, it's got light. Apego no tiene luz, solo calor. Attachment does not have any light. It just has heat. Calor. Quemar, ¿eh? It just burns. No ver. It doesn't see. Incondicional love tiene eso, ¿no? Unconditional love has both. Sol. Tú mira, usted va cada vez mira la sol. You just like looking at the sun, you're like Y él da para todo planeta. giving it for the whole planet. Todo planeta no tiene preferencia. It has no preference. Es algo lindo, yo voy, lo lindo. Like these, like it's like these beautiful flowers and the beautiful trees. No importa, ¿no? It doesn't matter which one it is, it still gives the light. Da para todo. It's giving sun for all of it. Es amor incondicional. That's the unconditional love. Muy importante, ¿no? El segundo camino budismo dice amor incondicional. ¿Por qué trabajamos toda la serie amor incondicional? ¿Por qué? They say like in Buddhism, like why would we be working for the unconditional love of all beings? Porque somos interdependencia. Because we're interdependent. Somos como uno somos. We're like one essence. Porque dentro de tu familia, por ejemplo, Inside your family, for example, tú ponga la rabia, algo, ¿no? if you're angry, Quiero más feliz, yo soy. because I just want to be happy for me, not them, Y eso afecta a todos. then it affects everybody. Digo, tú no feliz, And then you're not happy. ¿cierto? Tú ponga la armonía familiar. If you ¿cierto? put the harmony in the family, the love, Toda familia feliz, ¿cierto? then the whole family is happy. Eso contagia a ti. And then that's contagious to Tu you. felicidad incluye ahí. And so your happiness is included in their happiness. Ese es amor, ¿verdad? That's the true love. ¿Entendió?
Yeah. Como el amor incondicional no está separado, no incluye despegar, ¿cómo podemos despegar con los que mueren? Okay. Amor incondicional no. Amor incondicional desapego. verdadero No no tiene attachment, no Okay. tiene apego. Okay. Entonces, ¿cómo podemos desapegar de Okay. los que mueren? Okay, maravilloso. Eso uno de nosotros tenemos desafío, ¿no? Yeah, that's like one of the challenges of life. Nosotros porque persona cuando está, pues ahí, mira, automáticamente da cuenta de estamos apego, ¿no? Yeah, like when someone dies, we automatically like can relate to attachment. Porque apego nosotros hablamos así en la forma. más We're física. like talking about attachment has to do with form, Y si eso no va a morir. but the essence doesn't die. Y realidad, meta de budismo, yo le digo, no, meta para morir. Like actually in Buddhism, the goal is to die. No va a morir. Because you're not actually dying when we're talking about dying, we're not actually dying. No sé, We're actually being reborn. como samsara. And so we just keep getting reborn into the cycle of samsara. Es como eso, como si fuera uno huevo. This Cáscara de huevo. this body's like a eggshell. Eso, ninguna persona no va a comer eso. No one's gonna eat that. Eso temporalmente utilizando We're- hasta huevo cocinar. We're just temporarily using this shell so that we can cook the inside. Huevo duro, quita huevo duro, ¿no? You want like to cook the consciousness like a hard-boiled Esa egg. cáscara va en la basura. And then you take out and then you throw away the shell. No tiene apego. And then there's no attachment to it. Cáscara no es huevo. Like the egg is not the shell. No confundirlo. Like don't confuse it. Por eso, persona, cuerpo no es esa persona. The person's body is not the person. Cáscara. Just their shell. A ver, no se confunde. Ese es gel, ese es el And Lama Dorje. so we really get confused and like they're like, this is Lama Dorje. No, cáscara de Lama Dorje. This is like the shell of Lama Dorje. No confundir. Like don't get confused there. Es tu cocina, ¿no? And then you cook it. Comer huevo duro. And then you can really eat the hard egg. Entonces significa cuando persona muere, So when someone dies, entonces no llorar. don't cry. Nosotros lloramos. We're crying. Ese no va a apoyar. This is not going to help. El budismo dice uno muerte es iluminación. Muerte es Like iluminación. actually dying would mean that someone became enlightened. Con apoyar. And so we actually want to like help people through their Amor. transition with love, Conversión, ¿no? like compassion. No disturbando su viaje. Don't disturb their journey. Por ejemplo, imagino, Lama Dorje, o ustedes, por ejemplo. Ustedes, ¿quién tiene hijos? ¿Tú tienes hijos? Uh, ¿Un hijo? Dos hijos, dos niñas, ok. Por imagino, un ejemplo, ya más fácil. Tu hijo quiere viajar o, no sé, Estados Unidos, por ejemplo. So like imagining that your child wants to travel to the US. Por ejemplo, y él tiene un propósito grande. He's got like a really big mission. Entonces tú no quieres. And then you don't want it. No, mamá no quiere, ¿no? And mom doesn't want it. Entonces, cuando de los niños viajando, And then as soon as the child's about to leave, mamá está llorando mucho. and the mom's crying. Y el niño no feliz. And then the child's not happy traveling. Todo el viaje es destrucción. The whole travel, he's like really disturbed Porque mi mamá no feliz. because my mom's not happy. No contento. I'm not happy. No me apoyando. And she's not happy, not helping. Cuando contrario, tú estás feliz. But when you're happy, Oh, hijito, váyase, maravilloso. and then you're like enjoy your journey, Yo ayudo a ti. I'll help you. Y así de feliz. Then he's so happy Entusiasmo, ¿no? and like enthusiastic. Entonces, no todo feliz. And so then you're both happy. Cuando personas muriendo, When people are dying, un viaje cerrado. it's a sacred journey. Tú estás llorando. You're crying, Mismo que pasa eso. the same thing's happening. Su alma contaminada. So like their spirit, their like soul is being contaminated. Entonces, contrario, tú estás sintiendo amor. But when you feel love, O ella siente amor, su alma feliz. then their Su alma feliz, ¿no? soul is happy. Y él puede como liberar. They can actually become liberated during that journey. Entonces,
Claro, en ese mundo occidental no tiene esa tradición normalmente. Like obviously in the Occidental tradition, they don't normally have that kind of tradition Porque quien enseña apego, no enseña amor. because they're teaching about attachment. They're not teaching about love. ¿Ok? Entonces, los tradiciones tibetanos, por ejemplo, muy influenciados budistas, Like because the Tibetan culture is very influenced with Buddhism. ¿no? Es muy influenciado, porque desde chiquitito ya saben, más Yeah, o menos, we know since we were little impermanencia, about impermanence todo no siempre. and everything doesn't Es last. físico, ilusión, cáscara. This is a physical illusion, it's a shell. Siempre que importa la mente es Buda, So then what we're aiming for is that the mind becomes Buddha. ¿no? Entonces no hay miedo. And so then there's no fear. En el fondo no está muriendo. You're not actually dying. Están viendo solo ropa. They're just like changing clothes, Ropa viejo, ropa nueva. old clothes for new clothes. Maravilloso. It's actually quite wonderful. Sentir, ¿ya? Eso es, ¿no? And then there was another question. Otra tiene más. Había uno más. How to self-identify acting. Mhm. Sometimes you want to be So if the attachment is good or not good. Ujú. Estaba hablando, creo que has dicho eso antes. en la- Estaba, sí. Apego negativo, positivo. Ujú, ¿cómo podemos saber si es un apego negativo o positivo? Cadena de oro, metal. Yeah, it's like the example that we gave earlier about like one of the chains is gold and one of the chains is silver. They're both still chained. or attachment and So, entonces, negativo y positivo, los dos dañan. Exactamente. Ujú. Como digo, ¿cómo se llama? Cadena. Pero- Oro, ajá. oro es positivo. Sí, Negativo es y metal. pero temporariamente puedes estar apegado a meditar o como iluminación o algo, pero tienes Comienzo que tal vez, dar bueno. cuenta después y despegar de eso Claro, con eventualmente. comienzo tal vez se puede ayudar un poquito, ¿no? Like initially, like having like attachment or like a strong desire towards meditation or towards like enlightenment or like devotion, like those things actually become tools. But it's important to like be aware, like consciously see in the mind, like there's an attachment there, and then know that at some point it's important to drop that, you know. So it can be a method, but eventually, like being chained is being chained. Porque eso ese apego con positivo no se puede conectado con la conciencia. Conciencia, ¿no? So like it's whether it's negative or positive, like only the consciousness knows that, you know, and like it's important to connect the consciousness. Por ejemplo, no se miramos arcoíris, por ejemplo. Like look at a rainbow, for ¿Todo el example. mundo gusta arcoíris o no? Everyone loves rainbows, Muy right? lindo, ¿cierto? Todo el mundo It's ama. like gorgeous, right? Puede sacar la foto, Everyone goes to take a photo, pero lleva a nuestra casa. but Podemos llevar but can nuestra you casa. take the rainbow to your house? Puede tocar, ¿no? Can you touch it? No. ¿Sí o no? No puede. Cuando desaparece, tiene apego, pena. When it goes away, are you like really sad? Llorando, ¿no? The rainbow went away. No, ninguna persona, no llorando. No one's crying about the Persona rainbow. ya acepta. They were just like accepting Ya that sabe esa condición de eso, ¿no? they know that this is the condition of the rainbow. Sabe cómo se lida, cómo se lee. Like we understand the law. Todos somos rainbow. All of us are rainbows. Arcoíris somos. We're just like a rainbow. Belleza, ¿no? Beautiful Un momento. for the moment. Disfruta. Enjoy it. Un momento. Disfruta. Each moment, enjoy it. No acerca, no apegar, ¿no? Desaparece. Don't get attached. It'll disappear. ¿Ya? Entonces, eso tiene que vivir. That's Filosofía de la we vida. got to live with this type of philosophy of life. Nosotros uno de los problemas tenemos en nuestra vida, ¿no? Like Apego pasado y futuro. No We've- existe presente, ¿no? we've got a lot of attachment to like the past and the future, and so we're like not living in the present. Cruza. We're just crossing back and forth. Porque no solamente, por ejemplo, desde portal, no solamente lleva acá, directo. We're like at the door and the mind is already here. Acá, ¿no? Entonces, caminando físicamente, ¿no? You're like Pasando, physically walking, pero no ver, muy but belleza en we ese don't lado. see all the beauty around, No ver, not seeing it. ansioso, Like really anxious. apego. Ansioso, apego conectado, ¿no?
Anxiousness and attachment are very related. angustia, Anguish and attachment dentro da are miedo, apego, there's fear like inside of attachment. miedo de perder. Like you're afraid of losing it. E claro, aí conecta com ignorância sempre, não? And then that's always connected with ignorance Porque não ver claro da ignorância, because No, we're miedo. not clearly seeing things. And so we've got the fear. não? É importante confiança, autoconfiança. So it's like self-confidence. Eu tenho natureza de Buda. I have the nature of Buddha. Eu não sou de cascara. I'm not a shell. Eu sou esse algo duro. I am a hard-boiled egg. Mantequilla. I am butter. Eu não sou leite. I am not milk. Eu sou mantequilla, ghee. I'm ghee. Mais que pura ghee. I'm like even more pure than butter. I am ghee. Certo? Pura. não? Essência, verdade? That's like our true essence. Esse somos. não? That's like who we really are. Quando qualquer problema dissolve aí. Like any type of problem, you can like dissolve it at that thought. Todo esse veneno, esse é como hielo. All of these poisons are kind of like ice. Feliz esse água. The happiness is water. Solo estado. It's one state, Duas formas. two forms. Água é hielo, hielo é água. Water is ice and ice is water. Que duas formas? Why are there two forms? Frio, One got cold calor. and one was warm. Duas formas. There's two forms. Tu solo derrete. You just got to melt it. Ni nada se transforma. There's nothing to transform. Derrete. Just melt it with the Uma das fire. práticas budismo que se chama Tonglen. There is a practice called Tonglen. Maravilhoso. It's marvelous. Prática de amor e compaixão. It's like a practice of love and compassion. Eu digo, por exemplo, como se para acá, tu tens recipiente caliente. It's like you have like a warm recipient here, container. Porque tu coração caliente, por exemplo. It's like the heart is warm. Suplemento todo esse como hielo. And so you bring in all the ice of suffering Tarai acá. and you bring it. Acá dentro, And then you bring it inside derrete. and then you melt it Agua. and it turns into water Dar agua. and you give water. Tarai otro hielo. So bring in more ice, Derrete. melt it. O filter. So you're like filtering it through. Esse é de las prácticas budistas. It's a Buddhist practice. Esse Tonglen. Tonglen. Tong significa dar. Tong means to give Felicidade. to give happiness of water, Recibe hielo de la compasión. To, like, de la benevolence receive- de compasión. receive the ice of the poisons through compassion. Compasión. ¿No? Compasión normalmente como recibir, ¿cierto? Compassion is like to receive. Empatía. It's Empatía, like ¿no? empathy. Amor más es como decía dar. And ¿no? like love is like a desire to give. Because auto Tonglen. And so it's like you can even do like self Tonglen. Porque tu momento trae para un problema, millón de problemas. tu Like cabeza. all of the millions of problems in your head, Inhalar you inhale con la compasión. with the compassion. Traga todo ese hielo. Bring all of the ice. Pone en el corazón caliente. Put it into the warm heart. Tu corazón caliente con fuego como sol. It's like the sun, like the heat. Es amor incondicional. That's the unconditional love. Traga todo ese hielo ahí. And then you bring all of that ice in. Obligación de rete. And it's like it's an obligation that it will melt. No puede quitar ese calor. That ¿no? can't No. it can't stay ice in the heat. No puede, dijo, ¿no? It's like there's no way. Pero, dar. Es como, ¿no? Es dar felicidad, una auto And then felicidad, it ¿no? gives like self-happiness. No sufrimiento. There's no suffering. No solamente. It's like the mind. Agradece. It's like giving gratitude. Normalmente nosotros tenemos desafíos de la vida, ¿no? We have like lots of challenges in life, right? Grande maestro. These are actually our greatest masters. Y permite como despertar, They allow us to awaken, ¿cierto? Aprender. to learn. Todo lleva en la camino. All of it, we bring all of that into the path. Esa tierra, planeta tierra, sin problema no existe. It does not exist to live on this planet without problems. Mira, cualquiera ser, Whatever being, tú vio, ¿no? you just look at the beings, you're like, oh, that being's so happy, Yo sufrimiento. and I'm suffering.
que no vemos. That's, we don't actually see what's going on. Por eso yo ayer diciendo, ¿no? Belleza de ser humano, interior. That's why I say that the beauty of the humans is internal. No ver. Problema de ser humano interior. It's like the beauty is something we don't see. It's on the inside. The same. The problems we don't see. They're on the inside. No ver. We don't see it. Vamos muy feliz, ¿no? It's like we see like the happiness. Yo a veces pergunto para a persona, ¿no? Hola, ¿cómo está? I like sometimes ask people like, how are you? Maravilloso. They're like, I'm marvelous. ¿Seguro? Yo Are you digo, sure? no, yo. No seguro. They're not sure. Ahí sale un montón de cosas. Then like all the things come out. Todo mundo tiene, no tú. All the people have it. Seres humanos. Somos seres humanos, ¿no? We are human beings. ¿Verdad? Por eso también a todo acompañamiento, ¿no? And so like we're all accompanying this in the same way. ¿Ya? Por eso budismo es samsara, se llama samsara. That's why we call this samsara. Samsara. Quien vive dentro de samsara tiene ese problema. Whoever lives inside of samsara has this issue. Por eso meta de budismo no solo mejorar samsara, So that's why the goal is not to just make the cyclic life better. no mejorar hamster. You don't want to just make the hamster wheel better. You want to leave the hamster wheel. Samsara. Leave samsara. Esa meta última goal. That's like the ultimate goal. Ese es budismo. ¿no? That's what ¿No? Buddhism is saying. Tu meta, yo siempre digo, ¿no? There's two goals. Meta de cómo mejorar la condición samsara. There's like better ways. There's ways to make the like samsara conditions better. ¿no? Like live a little better. Finalmente despertar potencia And como then Buda. there's like to ultimately awaken our full human potential. Eso meta. That's like the ultimate goal. ¿Ya? Ahora, claro, más o menos apego y amor. Do you understand a bit about like attachment and love Diferencia, ¿no? and the difference? Tu entiendes apego Mhm. y un amor poco diferente, ¿no? En práctica. ¿Cierto? Ahora colocar la práctica, ¿no? Ahora no solo. Alguien tenía pregunta acá, ¿no? Había. Ya, vamos a seguir. Ujú. Impactó mucho en la idea de entender el apego. Ahora es prácticas, ideas, tiene no solamente en la vida cotidiana, la muerte, la existencia del hombre, la existencia del no practicar esa idea en la vida, Yeah. digamos, no a los grandes conceptos. So the question is like on like I had never really thought about that, like that attachment and that being linked to impermanence. So like how can I put that into practice? Like what are the practices and methods to put that into practice, like with the big concepts, like what's the existence of life and like God and like how to live a meaningful life and all of these things, like not just like impermanence of like the material, but like how can I really put into practice this concept of impermanence on the macro level? It's a great question. Tiene, no sé práctica, pero ahí budismo existe práctica. Generalmente, quiero compartir 4 sellos. 4 sellos de Buda. There's tons of practices around these, but like there's 4 sellos. There's like 4 stamps that I'd like to talk about. Son más como género, ¿no? This is like in general. El primer dice, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. All things that are composed are impermanent. Cualquier fenómeno, ¿no? Any phenomenon, Externos e internos. internally and externally, Significa no tener solidez. it means it's not solid. Porque usted diga, oh, ese tazo de, digo, recién hablamos, como mala de lama, ¿ya? Like this mala. Oh, ese mala. This is a mala. Azteca. ¿Es mala o no? No mala, ¿cierto? If you really look at it, you look into all the pieces, you're like, is this piece a mala? Compuesto. It's composed. Por eso ya se puede romper. This can break. Definido impermanente. It's like definitely impermanent. ¿Ya?
Entonces, no, por eso no apego, ¿cierto? So then I don't have attachment to it. Entonces, segundo dice, todos los fenómenos, no, como no, todo lo feliz basado en emociones está sufrimiento. All happiness that's based in emotion is also suffering. ¿Verdad? Nosotros porque alegría tiene temporal, ¿cierto? We have like happiness, but they're temporary. No real. It's not real. Todo ese final viene como algo poco dolor. Like ultimately, it brings about some sort of pain Porque siempre hay como entrada apego, poco de ignorancia, because ¿no? like attachment and some ignorance comes into it. Que al final va a sufrir. And then like ultimately we suffer. No verdadera felicidad. Ultimately, like that's not really happiness. Dice, todos los fenómenos son vacuidad. The all phenomenon is empty. Dice, ¿no? That's the third sello. Porque todo cosa cuando ¿cómo se llama? Pues recién hablamos, conectado primero frase, ¿no? Porque todo no tiene solidez, ¿no? Like nothing is solid. Porque concepto de budismo no hablamos tanto fuera creación, ¿no? We're not talking about like outside, like in like all of creation in Buddhism. Sí, más dentro. Budismo porque Buda dentro, We're talking about in Buddhism, Buddha is inside. ¿no? Tú mismo como crees. ¿Por qué tú creó este? ¿Quién creó esto? Like who created this? Oh, Dios. Oh, Did God create this? Did Buddha create this? Es humano. Like human mind created Una this. idea, An idea came color, y eso and the color and the design cree. and we created it. Para de mental protection. So it was a mental projection. Tendo sufrimiento felicidad. Both happiness and suffering is a mental projection. Crea uno mismo. We create it. Todo impermanencia. All of it's impermanent. Que tiene un movimiento de creación, impermanencia. Anything that has movement, that's creation, it's impermanent. ¿Verdad? Por eso dice budismo, dice vacuidad. That's why we say that it's empty. No tiene ausencia. because- Ausencia es yo. It has no true, like, permanent I. No hay yo. There is no Budismo hay I. yo. No hay tú. There's no you. Como uno. ¿Sí? We're all one. Porque yo hice como muralla. Muro. Putting a I is like putting up a wall. ¿Sí? Soy budista. I soy am cristiano. Buddhist and you're Christian. Viene cierto eso, ¿no? Como muro, como separación. You're ¿verdad? putting in the wall of separation. Individualismo. It's like individualism. Él comienza a subirme. And then like suffering comes. Cuando este como muy importante, fundamental igual. This is at the very fundamental level. Y estoy hablando más que cotidiano. Like we're talking about just like what you're asking, like beyond the daily life. Es importante, 4-7. Y el cuarto. Ese 4-7, ¿no? ¿Cuál? Cuarto es nirvana y se paz. Oh, and the fourth is that nirvana is peace. ¿Qué significa nirvana? What does it mean, nirvana? En sánscrito. That's a Sanskrit word. Más allá de sufrimiento. It means beyond suffering. Más allá de karma. It's like beyond karma. Se llama nirvana. That's called nirvana. Tibetano dice ñangde. In Tibetan, we Nyangde. say nangde. ¿Eso dónde está? Where is that? ¿Fuera o dentro? Is it outside or inside? Dentro. Inside. Todo estado de mental. All of it, we're talking about a mental state. Por eso dos caras. Un mano. It's like one hand with two sides. ¿Usted ha escuchado Samsara y Nirvana? Have you heard samsara and nirvana? Samsara es como vida cotidiana, nosotros. Like samsara is like the mundane life that we live. Como yo hablando hamster, ¿no? It's like a hamster wheel. Porque dentro, uno atrapada. We're like trapped inside. Eso, ¿cómo hacen eso? Tiene felicidad poquita ahí. There's like a little happiness there. Felicidad es sufrimiento, no es There's permanente. happiness, then there's suffering. There's happiness, there's suffering. It's not permanent. Es impermanencia, ¿no? It's very impermanent. Eso, cuando salimos de eso, But when we like get out of that, es una felicidad muy estable. there's like a stable happiness. No como alegría, como nosotros. Not like emocional. instantaneous or emotional happiness. Más paz. It's like a true peace, Uno como océano sin olas. like the ocean without waves. Mismo tema es- There's- mismo tema uno feliz, ¿no? It's like Uno goza. there's like a enjoyment.
Por ejemplo, un niño chiquitito, So like in the example of a young child, niño rebelde, ¿no? like a very rebellious Cada child, momento llorando, he's like crying all the time mamá no disfruta. and the mom's not Un enjoying. momento niño dormir. And then the child goes to sleep Mamá, please, and mamá, the mom's happy no molestia, ¿no? and they're not like disturbed, Paz grande, like ¿no? peace. Eso es felicidad, ¿no? That's like the happiness. Eso es todo niño rebelde, This, all of the mental afflictions is like the rebellious child, llorando cada momento. crying all the time. Ego, ignorance, attachment. Entonces, y práctica es reflexionar, reflexionar. So like the actual practice is to reflect on these concepts all the time. Después yo gustaría también mandar el libro de Joya Ornamento Liberación. And so I can also send you all a copy of the book called like the Jewel Ornament of Liberation. ¿Ya? Ahí habla muy detallado de impermanencia. It deeply speaks about impermanence in there. ¿Ya? Dice sutil, burdo, interno, externo, ¿no? It talks about like the tangible, like the subtle, and all of the different ways that it exists. Impermanencia, palabra a veces un poco fuerte Impermanence sometimes a really hard word para el gente occidente, digamos, ¿no? for like the Occidental mind. Es el contrario, maravilloso. It's actually quite marvelous though. Si tú comprendes la impermanencia, puedes disfrutar demasiado. If you like really understand impermanence, then you can actually enjoy everything. Muchas cosas. It's so much, you enjoy it. Porque ahora nosotros tenemos problemas si no comprende impermanencia. It's like the problems come from not understanding the Por impermanence. ejemplo, año pasado, por Like ejemplo, last year, como pandemia, like ¿no? the pandemic, Todo el mundo viviendo permanente, ¿cierto? the whole world was living as if it was permanent. No existe cambiar mi viaje, I'm not changing my trip, mi trabajo, my work, mi familia, my nada, ¿no? family, Ni estructurado. everything's structured. Ese problema tenemos nosotros, That's ¿no? like the issue. Momento con ley de la universo, And then the law of the universe, esa cambia todo. it all changes. No tiene seguro, no tiene Nothing garantía. is sure and nothing is guaranteed. Garantía. Nothing's guaranteed. Porque entonces Lama Dorje, ¿no? Like in my case, Yo tengo unos viajes año pasado. I Barco. had like all these trips planned. Ya comencé en marzo siempre mi viaje. Like I always start in March. Yo estaba en Bogotá. I was like already in Bogota. Yo tenía pasaje comprado un I año had entero. all of my trip planned and bought for the whole year, Permanente, ¿no? permanently planned. Y viene pandemia, ¿no? And then the pandemic comes. Mitad de la como viaje, And then in the middle of the trip, regresar. returned. Entonces, ¿por qué no? Pues por lo menos yo tengo conciencia de apego, porque But yo like- como se llama impermanencia. But at least I got a little bit of awareness of impermanence. Porque nosotros, ¿no? Pero mucha gente no tiene eso. But like conocimiento, people didn't have that no quiere aceptar. and they don't want to accept it. Porque tengo que cambiar mi pasado. Why does my, Porque why does pandemia, everything change? Why? mucha guerra con la Like pandemia. so much war with the Odio. pandemic. Like I hate it. Yo digo, oh, maravilloso, impermanencia. Yo también. Yo de Grecia. I was like, thank you, impermanence. Ese yo permite vivir presente, ¿no? That allowed me to live in the present. Uno es interesante, pandemia enseñando vivir presente. Eso tiene Like que- really, the pandemic taught us to live more presently. Cualquiera nos hablamos programa, nosotros, incluso Carolina Lama Dorje, ¿no? Like anything that we're like talking about in the program, like us. Yo les digo, Carol, podemos hacer algo cosa, o no sé, uno como retiro algo, Mhm. no sabemos, ¿no? Like como acá, Entonces, ¿eso se ser va? presente, ¿no? Ajá. Solo nos hablamos presente, ¿no? Ajá. Pero no hablamos en el futuro. Como para venir aquí. No, no, más generalidad. General. Oh, he said like maybe sometimes I'm telling Caroline like, oh, I'm just like dreaming about this like retreat, you know, but not like putting it into like a really strong timeline, you know, just like putting it out there, but in the present moment. Solo, ¿no? Pandemia enseñando eso, ¿no? Una de Yeah, las cosas. this is like what the pandemic taught us to like live presently, but still be able to like put out like our missions. Entonces, todo el mundo está pasando, ¿no? Like all of the world, this is happening to them. Impermanencia. It's like an impermanence we're all living. Teóricamente, budismo habla mucho también. Like Impermanencia. theoretically, we speak about this a lot in Buddhism, Pero no vivimos experiencia. but we don't experience it on an experiential level. Pero mi experiencia, Lama, por ejemplo, ahora tuve en pandemia, como
mi vida como histórica, ¿no? Nunca he escuchado como pararse internacional avión, nunca he escuchado. Yeah, this was like a historic moment in life. Like, I never thought that they would just like stop the airplanes. Ahí yo comprendí más profundo impermanencia I was todavía. like really understanding impermanence at that point. Ya. Yo puedo acabar, por ejemplo, algún lugar, ¿no? Todo lado y ese virus, ¿no? And No like puedo escapar, it's ¿no? like I can't escape from it anywhere. Like that virus was everywhere. Ay, It's always around. por ejemplo, ¿no? Eso es importante impermanencia, ¿no? So like it's important for us to just reflect Pero no hay miedo. without fear. Por eso yo le digo, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, dos trabajos, por ejemplo. Like you've got two work. Ok, tú tienes dos trabajos. You have two different types of work. Bueno, eso como pensando en impermanencia, ¿no? It's like good to think about that in impermanence. Ok, ese ya problema yo tengo acá. If that one doesn't work, then I'll use this one. Una comprensión de impermanencia There's- mucho más beneficio. There's like an understanding of impermanence. Una preparación, ¿no? There's like a preparation. Nunca sabemos esto, ¿no? I don't know, like we never know how it works. What's going to happen? ¿No? Es puede aplicar nuestra vida cotidiana. We can really apply that to daily life. ¿Entendió? Por eso samsara, como dice, transitorio, transitorio. That's why we say that samsara is transitory. Illusion. It's an Todos illusion. nosotros vivimos en ilusión. We're all Ahora- living in an illusion. Entonces, hablando con la ilusión. We're like speaking about the illusion. ¿No? Como un sueño. It's like a dream. Entonces, para practicar eso puede hacer reflexión, eso, reflexión. So the practice is to reflect on these concepts and keep reminding yourself on a daily basis. Para que hasta usted como físico más grande, más fuerte tu mirar. Like especially the things like big physical things, like just look at it and remind yourself. Como metal, muy duro, ¿no? Like strong metal. ¿Es permanente o impermanente? Is this permanent or impermanent? ¿Es compuesto o impuesto? Is it composed or is it not composed? O compuesto. Oh, it's composed. No va a encontrar ninguna impuesta. So impuesta. No, no encontrar ninguna fenómeno sin compuesto. Yeah, you won't find anything in nature that's not composed. It's not like solid identity itself. It's composed of parts. Es ley de la vida, It's the law of life. ley del universo, ¿no? It's the law of the universe. Por eso interesa en el Buda. So it's like quite interesting when we think about Buddha. Buda solo, como llaman, mostró Buddha como función de realidad. just showed like how life works. Por eso budismo es filosofía. That's just a philosophy of life. ¿Entendeu? Y él dijo, él dijo, es rojo, y él dijo, rojo. Porque So no, like Buddha just said like this thing is red. porque no, como, que existe y como ley, y él mostró más claridad para And nosotros, so ¿no? he just showed like there is a law to nature and a law to life, and he showed it with clarity. Interdependencia, ¿no? It's Cuando- interdependent. Causa y efecto. There are causes and effects. Esa forma tres. These are the ways that they're formed. Cosa causa y efecto. ¿no? All of its cause and effect. Como Finlandia, ¿por qué Finlandia lindo, no? No, Why is the plant beautiful? entonces, interdependencia uno, ¿no? It's like they're interdependent reasons. There's very subtle, No comprendemos. like, Viene solo, we natural. don't understand, so we just think it just grows like that. Pero diferente, como rosado tiene diferente interdependencia. There's a different Algo. interdependence that makes something red and makes something a different color. Algo fenómeno poco diferente. There's a phenomenon that's like subtly different, ¿Qué va a hacer? and it goes like that. Eso nosotros no vemos todavía. We don't see that. ¿Entendió? Mhm. Sí. Voy a ornamentos de liberación. Voy a ornamentos. Este tengo PDF. Ya no se puede tenemos. mandar. Tenemos en Yo- español y inglés. Ujú. En inglés ya tengo. Este libro un poco más tradicional budista, digamos, ¿no? Sí. No tan fácil como entender primero para leer varias Pero el veces. comentario también es buenazo. Sí. And so like we have that book both in English and Spanish. We can share the PDF. It's like a free PDF. It's like a little bit hard to understand at first because it's written in traditional like Tibetan way. But if you just like slowly read it and like contemplate, like not trying to just finish the book,
like just like contemplate on a paragraph, your mind will just like naturally start to understand what it's saying. It's like a resource book. Sobre vida preciosa habla, ¿no? There's like a whole section in the beginning that's like a commentary, and then like they talk about like the precious human life. Que é esse precioso vida Like, humana. what does it mean to have a precious human life? Por isso, ayer a Lama sempre disse, é importante primeiro vida preciosa compreender. Like, that's why I was saying yesterday, first and foremost, it's important to understand like what is this precious human life? Mejor máquina, It's like the best machine, última iPhone modelo. the ultimate iPhone model. Pero eu quero aprender essa aplicação. But I want to learn how to use the applications. Pero uno não aprender, pero não diferencia. If you don't know how to use the applications, it doesn't matter if you're an iPhone. Igual que tem iPhone, celular básico, não? You could just be a basic cell phone. Por exemplo, uno de minha amiga em Nepal, Like, I have a friend in Nepal. su irmão enviou iPhone último modelo. Her brother sent her an ultimate model iPhone. Ella não sabe nada. She doesn't know how to use it. É só chamada. She's just using it to make calls. Também pouquinho de WeChat se chama, não? And then maybe using like WeChat. Que como It's kind of like WhatsApp. It's a different chat. ¿no? Solo eso, reto no usa. She's not using the rest of it. Entonces no hay beneficio, ¿no? And there's Tener like ese no iPhone. benefit for having Vaya that. la aplicación durmiendo. Like most of the applications are sleeping, Pero ese es muy pagado, muy caro. but it's like very expensive. Exactamente eso. It's just like this. Si no utilizamos ese que tenemos potencia aplicación, We're not using all of the potential that we have. no diferencia como es por animalito. It's like the same as just being an animal. Mejor no sea animalito, ¿no? It No could, ten menos sufrimiento, we could just be born as an animal instead and have less suffering. ¿entendés? Animal normalmente como animal. Dice que quiero estar mi propio perro. Animalito, pues normalmente internamente ellos más tranquilos. Like internally, animals are more calm, Pero más muchos sufren con los físicos. but they physically suffer more. Porque internamente ellos viven presentes, ¿cierto? Because internally, they're living very presently. Por eso usted mira un animal salvaje, porque If you look at a wild animal, no tiene hospital, it doesn't have a hospital. no enferma acá. They're not sick. ¿Por qué no enferma? Why? Dos causas. There's two causes. Comer orgánico, They're eating organically, medicina planta. and they're eating like medicinal plants. Casi animal salvaje no come, ya no cultivamos químicos. Like no the come. wild animals aren't really trying to eat like the chemically grown food. Solo ellos buscan naturaleza. They're just looking for the wild foods. Entonces ellos son saludables. So they're very healthy. La mente de ellos muy tranquilidad. And their mind is very calm. No pensando futuro que va a comer. They're not thinking about what they're going to eat in the future. Hoy come, está bien. They're like, good, I ate today. I'm good. I'm enjoying it. Por eso ellos muy saludables. So then they're very healthy. Pero seres humanos, mismo tenemos millón de pensamientos. But like the human has like thousands of thoughts. Una vez el Dalai Lama está comiendo, ¿no? Like one time the Dalai Lama is eating Una persona preguntó, and like someone asked him, Dalai Lama, ¿usted está comiendo? ¿Qué está pensando? and somebody asked like, Dalai Lama, when you're eating, what are you thinking about? Comiendo. I'm thinking No about thinking. eating. I'm not thinking. I'm just eating. Disfrutando la comida. I'm just like enjoying the food, Amor, the taste. nosotros no, ¿no? We don't do that. 50% de la mente fuera. We're like 50% mind in the future. Comiendo poquito de chocolate. ¿no? And we're just eating the chocolate, No disfruta. but we're not enjoying it 100%. La mente es maravillosa, ¿no? The Inteligente, ¿no? mind is like marvelous, Sin salvaje. but it's very Por wild. eso no se controla. So we got to learn to control it A través de meditación, through the meditation, ejercicio, through exercise, filosofía, through ¿no? the philosophy. Como la mente salvaje, por ejemplo, animal salvaje, por ejemplo. Like a wild animal, for example, Tú dar palo, you give it a you arranca, ¿no? you if you try to hit it, it just like goes wild. Dar chocolate. Give it a little chocolate,
No tiene, no quiere venir. It doesn't want to come at first. Tiene dejar ahí chocolate. You gotta like leave it Tu first, viejo, ¿no? and you gotta be a little far away, Otra vez dar chocolate. and then give it a little bit more chocolate, Cada vez él viene cerca. and then more and more it comes Y close. él confía. It has Oh, confidence. esta es una muy buena, Oh, this is a good person giving me chocolate. Todo es confianza, ¿no? And so then trust is formed, Ahí tú puedes controlar. and then you can control. Es inteligente. That's really quite intelligent. ¿Ah? Cuando un momento de rabia, mucho pensamiento. When there's like all this anger and thoughts going No on, dar palos. don't try to like reject it and give it like whip it. Chocolate. Give it some chocolate. Ah. Yeah, es tiempo para almuerzo. Sí, Mhm. maravilloso. Nosotros estamos apegos, ¿cierto? Todavía. Yeah, so we're still at attachment. Okay. Digo al final, ahora tenés. So we'll go through 3 more of the root causes after lunch. Entonces, otra tarea me gustaría, cada uno de ustedes, ¿cuál veneno más usted manifiesta? So thinking about attachment and anger, envy, ego, and el otro, attachment, anger, Diego, and ego, attachment, meow, rabia. rabia. Ignorance, Apego, yeah, ignorance, attachment, anger, rabia, ego, and ego, envy. envidia. So thinking about those 5, like which one of those like manifests for you most strongly in your life? ¿Cuál más? Porque Todo. tiene todo está junto. So they actually are all related. So, but which one is like kind of stronger for you? Está la más pitón. ¿Quién está? ¿Cómo se llama? Like Gobernante. who's like the governor? ¿Ya? Y que cada uno tiene poco diferente. Like each one of us have a little different one is guided. ¿No? Porque una persona tiene poco más apego fuerte. Someone has like attachment that's like Otra stronger. poco más ego fuerte. Someone has like ego that's stronger. Entonces, por eso identificarlo. So identify with it. ¿Ya? Eso no es tu tarea. That's our work. Y a tarde no se puede estar ahí ese poquito. And then ¿ya? you're gonna bring it to the table after lunch. ¿Ya? Ok, ahora vamos a comer. We're gonna go eat together. ¿Cierto? Yeah. Muchas gracias. ¿Quieres hacer dedicación o algo o no? Sí, Yeah. yo quiero poquito. We're gonna just do like the dedication prayer. No, la más solo ustedes si quieren, se van a parece, ¿no? Ay, no, Señor, May the excellent and precious bodhicitta rise where it has not arisen. May it never decline where it has arisen. May it always increase more and more. Fíjate, la buchita, voy a hablar después un poquito. ¿ya? This is the jewel of bodhicitta, and I'll talk a little bit about this afterwards. Voy a hablar después. ¿Dónde? Después ¿Dónde te es? voy a hablar. I'll tell you after lunch where it Porque en el is. corazón, contigo. It's in your heart already with you. Pero ahí hablen de su nombre. But you got Hablen de su nombre. it's already with you and you just learned its name. Hola, ¿cómo estás? Buchita, ¿Qué ¿cuál es tu tal? nombre? Tú no conoces. I just didn't know you were with me the whole time. Desde el comienzo contigo. I've always been with you. Ok, pues hablamos después. Yeah, ¿ya? sure. Vamos a comer ahora. ¿Cuánto tiempo? How long is lunch? Yeah, so we're gonna break for lunch for 1 hour. 1 hora. Ahora, un minuto. Hasta 2 volvemos. No extra. Sí, siento bien. Mejor. Sí, no. ¿Ya? Como ahorita. Yo tomé como 8 miligramos de vitamina C y la construcción. Pero luego,
Maravilloso. Mira ese árbol, está dos juntos, mira. ¿Árbol? Mira, mira. Abrazando. Sí. Wow. Una sola para compartir. No, me parece un lugar bien seguro, pero y gracias por lavar tus tazas para Ana, quizás necesites mascarilla en esa región, no tengo idea. En la cerquita y ahí aplico en ella. Oh, Lord.